Okay. Right, we should be live on the Facebook now, as well as YouTube. I'll share the links quickly. But before that, let's get started. So, hello everyone. For joining for this session. This session is on education about COVID-19, both the medical as well as the social aspect of the COVID-19 pandemic. The Global Raj, NRI Forum. your video is slow, breaking. I've been seeing that it's slow. Okay. Right, I think it should be good now. There are some network glitches. Sorry about that. So, like I said, this session is being organized by Global NRI Forum, and we have good panel speakers who are practicing doctors, and they are in treating the COVID patients for the past 1 year or so. So we'll get to know more about our panel speakers. So before we get started with the session, a couple of housekeeping items. So as soon as you join the session, this Zoom session, you will be setting on mute by default. And if you need to ask questions, please put yourself and ask questions. Everybody is stepping on each other. And this session is also being live streamed in Facebook as well as YouTube. And in this session, we are going to cover 3 main languages. Rashik, are you there? Yeah, he's going in and out. It looks like he has network issues. Well, you can continue. You take over. I'm just checking to see if this. Okay, he left and coming back. Yep. So Sharad, okay. Sharad, can you also keep an eye on the joiners, please? Admit them. Yeah. Okay, right. Yeah, as Rashikar seems to have some network issues. So as he was finishing up his statement, we have speakers who can cover Telugu and English and Hindi, and all of them. In the panel we have listed 4, but we have many more who stand by who can answer any questions. So they have a lot of experience with medical sciences, treating the patients. And we were chatting with them on a one-to-one basis. We realized that this is very important to get them on the call to answer some questions, most pressing questions, and also address some rumors, fake news that is circulating on the social media. And the format is going to be, we're going to request the main speakers. They're going to share their experience and also about the treating patients and the response, and also the medical background of the disease and how to deal with it. And after the speakers are done, and we are going to take questions from the panel, and also questions from the audience and from the Facebook. And right now I am going to request the first speaker to just a quick introduction about myself. Sorry, I'm Roy Manthena. I'm based out of Boston, based nearby Boston, US, and I'm part of this Global NRI Forum. We've been conducting various sessions on the IT and leadership development, and our goal is to import and teach you what we learn living in this country. And
we thank you for joining this session. And with that, I'm going to invite the first speaker. Are we decided, Dr. Mahesh, and who is going to be the first speaker? అందరికీ నమస్కారం, జై హింద్. నా పేరు మహేష్ బాండా. నేను ఒక ప్రాక్టీసింగ్ ఫిజిషియన్ ఇన్ ట్రినిడాడ్. నేను ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 సంవత్సరాల నుంచి మెడిసిన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఉన్నాను. రీసెంట్ గా మనకు ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యమైన దారుణంగా తయారైంది. సో దీని గురించి కొంత మాట్లాడడానికి నన్ను ఇన్వైట్ చేసిన దానికి ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ది గ్లోబల్ ఫోరం. రాయ్, ఇంతకంటే ఎక్కువ నేను చెప్పడానికి ఏం లేదు. సో తెలుగులో మాట్లాడడానికి కారణం ఏంటంటే ఐ సీన్ క్వైట్ ఎ ఫ్యూ పీపుల్ ఓవర్ హియర్. అందరూ తెలుగు వాళ్ళే కనిపిస్తా ఉన్నారు ఎక్కువ. అందుకని సో నా మోడ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ విల్ బి తెలుగు. రైట్, థ్యాంక్స్. Yeah, sure. I think that way we can cover number of states back home in India. The target audience is in India anyway. So the next I'm going to invite Dr. Chand. Please take a quick minute to introduce yourself. Hi all, my name is Chand. Should I speak in Hindi or? Please, yeah. मेरा नाम चांद है. मैं यहाँ पर इंटरनल मेडिसिन के अंदर रेजिडेंसी करके आई हैव बीन वर्किंग हियर एज अ डॉक्टर. एंड पिछले साल ही जब कोविड स्पाइक हुआ था यूएसए के अंदर, देन आई वाज वर्किंग इन हॉस्पिटल के अंदर ही मैं था, केयरिंग फॉर दोज पेशेंट्स एंड उनका ख्याल रखते समय. एंड अभी डूइंग कम्युनिटी मेडिसिन कर रहा हूँ साथ में. सो जो जैसा होते आया है यहाँ पर भी नहीं, बाकी दुनिया के अंदर भी, उससे काफ़ी वाकिफ़ हूँ. सो जो भी आप लोगों के सवाल होंगे प्लीज़ उनको शेयर करिएगा. Thank you. So we'll go to next Dali Arjun. Please take a few minutes to introduce yourself. She's based out of Boston, USA. Thank you. థ్యాంక్ యూ రోయ్. నేను తెలుగులో మాట్లాడటానికి కొద్దిగా నా తెలుగు చాలా బాగాలేదు, అర్థం లేకపోతే నేను మళ్ళా హిందీ లేకపోతే ఇంగ్లీష్ లో చెప్తాను. నేను కూడా హాస్పిటల్లో పనిచేస్తున్నాను 5 సంవత్సరాల నుంచి. ఒక 1 year నుంచి నేను కోవిడ్ పేషెంట్స్ తోనే పనిచేస్తున్నాను. డిఫరెంట్ సెట్టింగ్ లో, అవుట్ పేషెంట్ సెట్టింగ్, అక్కడ చాలా సిక్ గా లేరు. ఇంకా వేరే हॉस्पिटल जहाँ पर वो लोग बहुत थोड़ा बीमार रहते हैं. तो आई डोंट हैव मच मोर ऑफ एन इंट्रोडक्शन. चांद और मैं साथ में काम करते हैं कई सालों से. हम दलित आदिवासियों के पेशेंट्स को थ्रू टेलीहेल्थ प्लेटफॉर्म फोन के द्वारा हम बहुत सारे पेशेंट्स को देखते हैं. हमारा एक टीम है. तो अभी फिलहाल पिछले 1 हफ्ते से बहुत सारे पेशेंट्स कांटेक्ट कर रहे हैं. और हमारा क्षेत्र ज्यादातर छत्तीसगढ़ से लोग हमको कांटेक्ट करते हैं. और वहां पर क्या सरकार क्या कर रहे हैं कि एक चाहे कोई भी हो, उनको कुछ भी सिम्टम हो रहा है तो एक 5-10 दवाइयां लिख कर दे रहे हैं उनको. तो उनके बारे में हम बात करना चाह रहे थे आज कि कौन सा दवाई लेना चाहिए, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है. थैंक यू. Thank you very much, Dali. And next I'm going to invite Dr. Banu. Dr. Banu Gande, please introduce yourself. Hi, I'm Banu, and I'm a pharmacist, a community pharmacist in New York. And New York has been the epicenter in the last year for COVID outbreak. And so much so that I had the opportunity to work with several COVID patients and the doctors around here. And I will be coming at it from a totally different perspective. I think good doctors have developed all the protocols and to be able to deal with all the sick patients in the hospitals. But where I will be coming from is, from nutritional approach to COVID treatment in the community setting, and which we have used. I think specifically I will be talking about the vitamin D3 in proper doses. And I think there is a lot of research in the last year itself pointing to the efficacy of this. And we have been able to observe its efficacy in the community setting here and even in India. So yeah, with that introduction, see, I don't have other
lot of experience with in the ICU settings, but I have been able to consult with doctors in India with respect to the use of vitamin D3. Thank you so much. Raj, so yeah, sorry, I got disconnected. Still have network issues. So Raj, you're back. So we're done with the main panel speakers. And Sharath, just going to introduce yourself, please. And Sharath is a global NRI team member. Go ahead, please. Yeah, my name is Sharath, and I live in North Carolina. I work with Mr. Roy and Rajshekhar in many community activities. So I'm a software engineer by profession, but I work in many community activities. That's about me. Thank you, Manoj. Manoj, can you introduce yourself, please? हाय मेरा नाम मनोज है मैं बॉस्टन में रहता हूँ और छत्तीसगढ़ से हूँ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हूँ एक तरह से और मैं बहुत सालों से 10-12 सालों से छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ हूँ ज़मीन से तो वहाँ पर हम लगातार काम करते रहते हैं और ज़्यादातर जो पेशेंट पॉपुलेशन है वो दलित और आदिवासी ही हैं तो ज़्यादातर हम जिनके साथ काम करते हैं मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है मतलब पर्सनल लेवल पे काम करते हैं और ज़्यादातर जो लोग हैं जिनके साथ हम काम करते हैं वो उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ से है जिनके बारे में बहुत कम बात होती है तो वो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो मिस होता है मेन स्ट्रीम में हमेशा. Thank you, Manoj. And Vinay Vikas from Boston is also part of Global NRI team. Please introduce yourself. Then we go to the speakers. I work here for a biotech company as an associate scientist, which develops, the company develops cancer therapeutics. I've been involved in this NRI global team, conducting this kind of informative seminars and other activities that are useful for the folks back in India. And thank you so much for arranging this, and I look forward to the meeting. Thank you. Yeah, thank you, everybody. And before we go into presentations, I would like to take this opportunity to thank you, all the doctors and all the nurses and all those who are actually working with the COVID patient. This is a pandemic. Some pollsters saying, some observers saying that this is worse than the 100 years ago the flu that world experienced. In these difficult times, people generously coming forward, helping the needy and the poor, the people below the poverty line, and special kudos to the medical professionals. At least by this incident in this new millennium, the governments across the world realized what is the importance of this the investment into the medical and health sciences. It is very clear. And today, as a human, we are going to the sun, to the moon, and exploring all different planets. But on this earth, we are not able to fix, these diseases. The governments, have a job to do. And on this occasion, especially, we're not criticizing any governments, but we are reminding them of their responsibility, the basic responsibility to take care of citizens, the basic needs, health, and the food and the shelter. And with this, and I thank you all the panel members to giving their precious time. Some of them have barely 2-3 hours to sleep, but still they are so kind to come to this call, share their experiences, and do something good for the people who are struggling with this monster disease. And thank you. And I'm going to turn into the presentation. Rajshekhar, please go ahead with the agenda. Yeah, thank you, Rai. Thank you, everyone. So with that, the introductions are done. So the next agenda item is we will request the doctors to share some of the basic information
And then we will go ahead and take questions from the participants. So Dolly, Mahesh, and Chand, over to you. యా సరే, మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ లాగా చూసుకుంటే మనకు మెయిన్గా వచ్చేసి అసలు కోవిడ్ అనేది ఏంటి అనేది చాలా మందికి, ఇంకా కూడా కొంతమందికి అపోహలు ఉన్నాయి దీనిపైన. ఇదేదో ఏమో చేసారు, ఇది ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది అక్కడ నుంచి వచ్చింది అనేది. ఏది ఏమైనా ఆన్సర్ ఒకటే, కోవిడ్ అనేది ఒక వైరస్. దాని షేప్ ఏంటంటే కరోనా అని ఒక క్లాసిఫికేషన్ ప్రకారం ఉంది కాబట్టి దీన్ని కరోనా వైరస్ అని అంటారు. అయితే దీనికి COVID-19 అని పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇయర్ 2019లో ఈ వైరస్ అనేది స్ప్రెడ్ అయింది. ఎక్కడ చైనా నుంచి స్ప్రెడ్ అయిందని కొన్ని అపోహల్ని, అది ఎంత మటుకు నిజమో కాదో మనం దాంట్లో కొన్ని కాంట్రవర్సీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని ఏం చెప్పకుండా, COVID-19 అనేది 2019లో స్టార్ట్ అయింది. ఇది కోవిడ్, కరోనా వైరస్ డిసీజ్. సో అలా వచ్చింది 2019లో కాబట్టి 2019 అని. సో దిస్ ఇస్ ఎ ప్యూర్ రెస్పిరేటరీ వైరస్. ఇంతకంటే ముందు చాలా వైరస్ వచ్చేసిన టైప్లోనే ఇప్పుడు మనకు ఫ్లూ వైరస్లు ఎవ్రీ ఇయర్ ఉన్నట్టే ఇది కూడా ఒక వైరసే. ఎవ్రీ ఇయర్ అందరికీ ఫ్లూ షాట్స్ తీసుకుంటున్నట్టే ఇది కూడా అలానే. కాకపోతే ఏంటంటే ఇది కొంత సివియర్గా ఉంది దీని గ్రేడ్. అయితే దీని గ్రేడ్ వేరే R0 అని మెజర్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే R0 అనేది ఏంటంటే ఎంతమందికి స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఒక మనిషి నుంచి అనేది R0 అనేది లెక్కలు చూస్తుంటారు. సో ఆ R0 ప్రకారం చూసుకుంటే ఇది 2 కంటే ఎక్కువ ఉందన్నమాట. 2 కంటే ఒక మనిషి నుంచి ఇంకో ఇద్దరికి స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ. సో దీనికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి. ముక్కు మాస్క్ పెట్టుకోకుండా అందరూ ఒక్క అడగల్సి కూర్చోడాలు, ఇట్లాంటి చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి దీన్ని మనము R0 అనేది కొంత పెరిగింది. అయితే దీన్ని తగ్గించుకోవడానికి ఏంటి ఉపాయం? దీన్ని తగ్గించుకోవడానికి వాట్ షుడ్ వి డూ అంటే మనం ఏం చేయాలి అనేది చూసుకుంటే, నంబర్ 1 థింగ్ ఈజ్ ఇది ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనేది కనుక చూస్తే, రెస్పిరేటరీ డ్రాప్లెట్స్ అంటే మన ముక్కు నుంచి వచ్చే డ్రాప్లెట్స్, లేకుంటే ఎట్ ద మోస్ట్ సలైవా నుంచి వచ్చే డ్రాప్లెట్స్ తోటి మాత్రమే స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ. స్వెట్ నుంచో ఇంకా వేరే మలమూత్రాల నుంచో రాదు. సో యూ హ్యావ్ టు బి క్లియర్, ఇది ఇబోలా కాదు. ఇబోలా అయితే మిగతా ఏ సలైవా నుంచి అయినా వస్తుంది, మిగతా ఏ సెక్రేషన్స్ అయినా వస్తుంది. కానీ కోవిడ్ అలా కాదు కనుక ఆ అపోహలు మీరు పెట్టుకోవద్దు. ఇది రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి దీనికి ఖచ్చితంగా మాస్క్ పెట్టుకోవాలి మనం. అయితే మాస్క్ ఎంత మంచిగా పెట్టుకుంటే అంత మంచిగా ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం మనం. ఆ రీజన్ తోటి నేనేం చెప్తానంటే, ప్రతి ఒక్కరు వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారనో లేకుంటే ఇన్ఫెక్షన్ నాకు వచ్చింది ఇంకా తగ్గిపోయింది కదా నాకేం లేదనో ఇలా కాదు. వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నా మీకు ఇంతకంటే ముందు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా మళ్ళీ ఇన్ఫెక్షన్ రాదనేది ఏమీ లేదు. కాబట్టి తప్పకుండా మనం మాస్క్ పెట్టుకోవాలి. అయితే ఎన్ని రోజులు పెట్టుకోవాలి అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఎన్ని రోజులు పెట్టుకోవాలి అంటుంటే ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గేంత వరకు. ఎవరికి తగ్గేంత వరకు అంటే చాలా మట్టుకు, అంటే ఒక హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అని అంటాం. కానీ హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే అందరికి ఒక లెవెల్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ వచ్చేంత వరకు కూడా మనం పెట్టుకోవాలి. అయితే ఇది ఎప్పటి వరకు వస్తుంది మరి హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే? ఇంకో సంవత్సరం కంటే ఖచ్చితంగా ఎక్కువ పడుతుంది అని చెప్పొచ్చు. అయితే దీనికి కొంత నా దగ్గర డేటా ఉంది, ఒక చిన్న డేటా ఉంది. రాజ్, is it okay, like, can I share the screen? Is it possible? Yep, you can share the screen, Mahesh. Yeah. No, I think he's not the host. No, he's not the host. Okay, well, all right, that's fine. అయితే నేనేం చేస్తాను అంటే నా దగ్గర కొంత డేటా ఉంది, నేను చదువుతాను. మనకి ఇప్పుడు అమెరికాలో ఏంటంటే Dr. Mahesh, you can send me the data meanwhile, and I'll try to pull it and share it. What kind of document you have? Just like, there are like a few PDFs and few screenshots, that is all. Okay, can you WhatsApp me those things? May not be right now because all right. Yeah, all right. You can continue conversation when you get a next time break, and we can actually quickly. Yep. అయితే మనకి ఎలా ఉంది అంటే ఈ లెక్క ప్రకారం చూసుకుంటే అమెరికాలో 15 కోట్ల మందికి వ్యాక్సిన్స్ ఇచ్చేసిండ్రు. మరి ఇండియాలో ఎంత మందికి ఇచ్చారంటే 12 కోట్ల మందికి ఇచ్చిండ్రు. ఇక్కడ కూడా మంచిగా ఉంది. ఒక లెక్క ప్రకారం చెప్పాలంటే అమెరికాలో 15 కోట్లు ఇస్తే ఇండియాలో 12 కోట్లు ఇచ్చిండ్రు. నాట్ బ్యాడ్. కానీ మనం అమెరికాతో కంపేర్ చేయలేము కదా. అది అమెరికాలో 30 కోట్ల మంది, అయితే 130 కోట్ల మంది అన్నారు. ఈ లెక్క ప్రకారం చూసుకుంటా, ఈ వ్యాక్సిన్ల ప్రకారం చూసుకుంటూ పోతే క్రితం 4 నెలల్లో మనం 11-12 కోట్ల మందికి ఇచ్చినాం. అంటే నెలకు 3 కోట్ల మందికి. మరి 130 కోట్ల మందికి రావాలంటే ఇంకో 4 ఏళ్ళు అవుతుంది. మరి ఈ పద్ధతి ప్రకారం పోతే నష్టం కదా మనకు భారీగా. ఎకనామికల్ గా కష్టం, ఉద్యోగాలకు నష్టం, అన్ని విధాలుగా కూడా చాలా నష్టపోతాం.
సో దీనికి ఏంటంటే వ్యాక్సిన్స్ ప్రిపేర్ కావాలి, తప్పకుండా వ్యాక్సిన్స్ ప్రిపేర్ కావాలి. దీన్ని మనము ఫస్ట్ పంచుకోవాలి, ఎందుకంటే తనకు మాలిన ధర్మం అనేది ఎక్కడ లేదు అనేది అందరికి తెలిసిన సూత్రమే. మన గవర్నమెంట్లు అందరికి ఇచ్చుకుంటూ వచ్చి మనల్ని చంపేస్తున్నాయి. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ బ్యాడ్ సారీ దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ థింగ్. ఇంకా నేను గవర్నమెంట్లకు ఎక్కువ పోదలుచుకోలేదు, కానీ అది న్యాయం కాదు. నెక్స్ట్ స్టెప్, ఇది ప్రివెన్షన్ దగ్గరకు వచ్చేసినాం మనం. మరి ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ దగ్గరకు వచ్చేస్తే మందులు ఉన్నాయా అనేది ఒక కాన్సెప్ట్. అందరూ అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే మందులు ఉన్నాయా? మందులు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే స్పెసిఫిక్ గా వైరస్ కోసం ఉన్న మందు ఏమీ లేదు. ఏమీ లేదు. ఇది నా సొంత కవిత్వం కాదు, సిడిసి గైడ్ లైన్స్ అని మనకు అమెరికాలో నంబర్ 1 గైడ్ లైన్స్ అనమాట. అది దాని ప్రకారం చెప్పుకుంటా పోతే ఏ మందు కూడా వైరస్ ని చంపేది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే మార్కెట్లో లేదు. అది మన దాన్ని ఎవరైనా ఇచ్చిండ్రు ఉంటుంది అంటే తప్పు. రెమ్డెసివిర్ అని ఒక వైరస్ కు తగ్గ మందు ఉంది అని అంటారు. బట్ లెట్ మీ టెల్ యూ ఆల్, దట్ ఈస్ నాట్ ప్రూవన్ యెట్. అది కొంత మట్టికే కొంత పనిచేస్తుందని చెప్తుండ్రు, కానీ అది చావును ఆపుతుందా అంటే చావును మాత్రం ఆపట్లేదు. మరి ఏ మందులు పనిచేస్తాయి అనేది కొంత ఉంటుంది. కాబట్టి మనం స్టీరాయిడ్స్ అని ఉంటుంది, దాని పేరు డెక్సామెథాజోన్ అని ఉంటుంది. చాలా చీప్ డ్రగ్ అది. అంటే చీప్ అంటే తక్కువ ప్రైసెస్ నేను చెప్పేది. సో 200 రూపాయలు 300 రూపాయలు ఉంటుంది అది అట్లాంటి డ్రగ్ తోటే ఎక్కువ పనిచేస్తుంది. దాట్ ఈస్ ప్రూవన్. అది అందరూ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు, సిడిసి గైడ్ లైన్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డ్రగ్ విచ్ కెన్ వర్క్ అబ్సల్యూట్లీ వెల్. ఇంకొక 2-3 డ్రగ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అవి ఏమంటారంటే వాటిని మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అని అంటారు. అయితే అవి ఎక్కువ నేను మీకు డెప్త్లోకి వెళ్ళదలుచుకోలేదు. అయితే అవి ఇనిషియల్ ఫేజెస్ కి బాగానే పనిచేస్తుంది. ఇనిషియల్ ఫేజెస్ లో ఎలా ఉంటుందంటే వైరస్ ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎవరికైనా కూడా ఇనిషియల్ గా వైరస్ ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కనుక చూసుకుంటే వైరస్ ఇంపాక్ట్ కంటే ఎక్కువ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇనిషియల్ గా మనకు ఒక వైరస్ అనేది బాడీ పెయిన్స్, ఫీవర్ ఇట్లు ఇస్తుంది కదా. ఒక 4-5 రోజుల తర్వాత ఏమైతుందంటే అది లంగ్లోకి ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది. లంగ్లోకి ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే ఏమైతుందంటే మీకు ఒకటి చూపిస్తాను, ఇక్కడ అందరు చూడండి. దిస్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ మనకి ఏం చూపిస్తున్నా అంటే ఇది మన హ్యాండ్ శానిటైజర్ లాగా. ఇది ఒక హ్యాండ్ శానిటైజర్. కరెక్ట్ గా చూడండి. ఈ కింద ఉన్నదంతా, ఈ బ్రింజాల్ కలర్ లో ఉన్నదంతా లెటర్స్ ఇది లంగ్. మనం ఇది లంగ్ అని అనుకుంటే కింద హాఫ్ మొత్తం కూడా నిమోనియాతో వచ్చింది. ఇది ఎన్ని రోజుల తర్వాత వస్తుంది అంటే 5 నుంచి 11 రోజుల మధ్య ఈ నిమోనియా ఎక్కువ ఉంటది. ఈ 5 నుంచి 11 రోజుల మధ్యలో నిమోనియా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కరెక్ట్ గా చూడండి, పైన లంగుకు గాలి ఉంది, కింద లంగుకు అసలు గాలి లేదు, ఏమీ లేదు. నిమోనియాతో బాగా ఇఫెక్ట్ అయిపోయి ఇది దెబ్బతిన్నది, గట్టిగా అయిపోయింది. లంగ్ అనేది గట్టిగా ఉంటుంది కదా, కానీ గట్టిగా అయిపోయింది. మరి ఇట్లాంటి సందర్భంలో మనకి ఏం జరుగుతుంది? ఒక ఏరియా ఆఫ్ ద లంగే మొత్తం పనిచేస్తలేదు, సగం లంగు పనిచేస్తలేదు అనంటే ఎంత సీరియస్ కేసు ఇది? చాలా సీరియస్ కేసు అనమాట. సో మరి ఇట్లాంటి సీరియస్ కేస్ ని మనం ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తాం అనేది ఒక క్వశ్చన్. సో అందరికీ ఇది చాలా పెద్ద డౌట్ అనమాట. మరి ఎట్లా అనేది, మరి గాలి ఎట్లా ఆగుతుంది, గాలి ఎట్లా అందుతుంది, దీనికి మందు ఎట్లా అందుతుంది అంటే నేను మీ అందరికీ ఒకటి అడగదలుచుకున్నాను. టేక్ 20 seconds టైం. నేను మీ అందరికి టార్గెట్ టైం ఇస్తున్నాను, ఒక 20 seconds స్టార్టింగ్ నౌ. 20, 19, 18 ఎట్లా అంటే సారీ ఇది ఎట్లా తగ్గుతుంది అనేది మీ యొక్క ఆలోచన విధానం చేసుకోండి. దానికి 20 seconds టైం ఇస్తున్నాను. ఎట్లయితే మనం దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అనేది ఆలోచించండి. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. ఇంకా 10 seconds నేను కౌంట్ చేయను, ఆలోచించండి. యప్. సో 20 seconds. అయితే ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఆలోచించిన వాళ్ళు ఎవరైనా చూడండి, నేను చెప్తున్నాను. దిస్ ఈస్ ద లంగ్. ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్పగలనుకుంటున్నారా? ఎనీబడి వాంట్ టు సే an answer for this? ఎనీబడి విల్లింగ్? ట్రై చేయండి, మంచిగా ఉంటుంది ఇది. దిస్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ బికాస్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ కిలింగ్ పీపుల్. ఇదే చంపేస్తుంది జనాల్ని. జనాలు చంపుతుంది, ఇది ఒకటే టార్గెట్, ఇంకోటి ఏం లేదు అక్కడ చంపడానికి. ఎనీబడి కెన్ థింక్? రేజ్ యువర్ హ్యాండ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. You can tilt the bottle horizontally and increase the surface area of the lung. Beautiful. Excellent. That is called as proning. దాన్ని మనం ప్రోనింగ్ అని అంటాం. అయితే ఇది మనం చేయాల్సిన పని అంటే ఇదే. అయితే ఇది చూడండి, ఈ లంగులో ఉన్న సెక్రీషన్స్, ఇది నిమోనియా కాబట్టి దీన్ని వంచి దీన్ని తలని మనం కొంత కిందికి పెట్టినట్టు అయితే ఈ ఏరియా ఆఫ్ ద లంగ్ హైడ్రేట్ అవుతుంది, సారీ ఆక్సిజనేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆక్సిజనేట్ అయ్యి దీనికి తగ్గట్టుగా మందు కూడా లోపలికి వెళ్తుంది. దాంతో మనం ఇట్లా కంటిన్యూస్ గా చేస్తే ఆక్సిజన్ పెరుగుతుంది. ఇది ఆక్సిజన్ పెరగడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోనింగ్ అనేది తప్పకుండా చేయాల్సిన పని. ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నా ప్రోనింగ్ చేయండి. ప్రోనింగ్ ఏ సిచ్యువేషన్ కి అడ్డంకి కాదు. అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ కాంట్రాఇండికేషన్.
లేదంటే మాత్రం ఏదైనా సరే ఇంకా ఈ కేసు బయటకు రాదు. దిస్ కేస్ వోంట్ కమ్ అవుట్. ఇప్పటిదాకా ఐసీయూలోకి వెళ్ళి కనుక మన కేసులు చూస్తే వెరీ ఫ్యూ కేసెస్ హావ్ కమ్ అవుట్. ఐసీయూకి పోయిన కేసులు అంటే ఇప్పుడు ఇండియాలో ఐసీయూలు కాదు, అది పక్కన పెట్టండి, ఎందుకంటే దానికి క్రైటీరియా ఫాలో కావడం కొంత కష్టమైన పని. సారీ టు సే, దానికి మీరు అందరు నెగిటివ్గా తీసుకోవద్దు. కానీ ఏం చెప్తున్నానంటే ఒక ఐసీయూకి క్రైటీరియా ఉంటుంది, ఆ క్రైటీరియా నుంచి బయటికి రావడం అంటే కొంత కష్టమైన పని. బట్ దే కెన్ కమ్ అవుట్ ఓన్లీ 2 things. వన్ ఈస్ ప్రోనింగ్, సెకండ్ వన్ ఈస్ డెక్సమెథాజోన్. ఇవి 2 చాలా ఇంపార్టెంట్ డ్రగ్స్. అయితే మనం ఇంకొకటి ఏంటంటే దీంట్లో ఈ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన వాళ్ళకు ఐసోలేషన్, తర్వాత మనం క్వారంటైన్ అనుకుంటాం. ఎవరు క్వారంటైన్ చేస్తామంటే ఇంకా 4 ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ అంటే ఎక్స్పోజ్ అయిన వాళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టేది క్వారంటైన్. ఐసోలేషన్ అంటే వాడు ఇంట్లో ఉంటే కూడా వాడు సొంతగా సెపరేట్ రూమ్ లో ఉండాలి, అది ఐసోలేషన్ అంటాం. సో దీస్ ఆర్ ద కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్రోచ్. సో ఈ ఐసోలేషన్ లో ఉన్నా లేకుంటే ఇనిషియల్ గా ఎక్స్పోజ్ అయినా మరి మనం ఏం చేయొచ్చు అనేది కనుక చూస్తే, ఎవ్రీబడి లుక్ ఎట్ దిస్ వన్. అందరు ఇది చూడండి, దీన్ని పల్స్ ఆక్సిమెట్రీ అని అంటాం మనం. పల్స్ ఆక్సిమెట్రీ అంటే ఇది, అంటే దీంట్లో మనకు ఆక్సిజన్ చూడడానికి వస్తుంది. చూడండి, ఇది ఒకటి ఆక్సిజన్ ఎగురుతుంది చూసారా? అందరూ ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ దిస్ వన్. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పల్స్ ఆక్సిమెట్రీ. ఇప్పుడు మనకు ఒక నంబర్ వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ, 99 అని కనిపించిందా అందరికి? కింద బాటమ్ లైన్, దట్ ఈస్ ఆక్సిజన్ లెవెల్. అంత ఆక్సిజన్ లెవెల్ నార్మల్ గా ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఉంటుంది. పైన ఉన్నదేమో పల్స్. సో పల్స్ 69, సారీ పల్స్ ఆక్సిమెట్రీ అంటారు కదా, పల్స్ ఏమో 69 ఉన్నది, ఆక్సిజన్ ఏమో 98% ఉంది మనకు. సో ఈ పర్సంటేజ్ 98 ఉంటే పర్వాలేదు, గుడ్. 92, 93 ఇట్లా 94 ఇక కట్ ఆఫ్ అంటే 92, అంతకంటే తక్కువ ఉన్నదంటే పేషెంట్ ఈజ్ నాట్ గుడ్. ఆ వ్యక్తికి సరిగ్గా ఆక్సిజన్ అందట్లేదని మనకు ఒక కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. సో దీనికి ఏం చేయాలంటే మనము హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి. హాస్పిటల్కి వెళ్తే వెంటనే మనకు స్పేస్ దొరకకపోవచ్చు, డాక్టర్ చూడకపోవచ్చు, బెడ్ల అవైలబిలిటీ ఉండదు. ఇప్పుడు అది పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది. మరి ఇమీడియట్ గా ఆక్సిజన్ దొరకదు. ఆక్సిజన్ దొరకనప్పుడు ఏం చేయాలి? వాట్ షుడ్ వి డూ? వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటే ప్రోనింగ్, విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో ఇట్ యు ఆల్. మీ అందరికి ప్రోనింగ్ అనేది చూపించడానికి పోతున్నాను నేను ఇప్పుడు. సో జస్ట్ లుక్ ఎట్ ఇట్. మేబీ కనిపిస్తుంటే చెప్పండి, కనిపించకపోతే చెప్పండి. సో రైట్, కెన్ యు ఆల్ కనబడుతుంది. Yeah, we can all see. Yeah, we can see that. See this. Okay, దీన్ని ప్రోనింగ్ అని అంటాం. ప్రోనింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇగో ఇలా ఉండండి. ఇలా ఉంటే ఏంటంటే మన లంగ్స్ లో ఇప్పుడు ఉన్న నిమోనియా కిందికి వచ్చేస్తుంది, తల వైపు వచ్చేస్తుంది. అది బాడీకి కిందికి పై వైపు ఉన్నట్టు, అంటే ఇప్పుడు మన కాళ్ళ దిక్కున్న బాడీ కిందికి తల వైపు ఎంత వస్తూ ఉంటుందో మనకు ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అంతంత పెరుగుతుంది. అంత పెరిగినప్పుడే మనం దీన్ని తట్టుకొని బయటికి రాగలము. లేకుంటే నిమోనియా బాగా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది, ఆ ఏరియా డెత్ అయిపోతుంది. లంగ్ ఎప్పుడైతే డెత్ అయిందో మనం చచ్చిపోవడం చాలా దగ్గర ఉంటాం. అందుకనే కేసులన్నీ చనిపోతున్నాయి. ఎంత ఆక్సిజన్ పెట్టి ఏమన్నా మీకు అసలు ఆక్సిజన్ దొరకట్లేదు. రియల్ స్టోరీ. ఇగో ఇలా ఎంతసేపు చేయాలి ఇది? ఐ థింక్ యు ఆల్వేస్ హావ్ సీన్ దట్. డిడ్ యు గైస్ సీ దట్? Yes, it was very clear. Yeah. So well, let me come back. So what would be the duration, Mahesh, and how long we should do the proning? Question. So that is where I am coming right now, right? అయితే మనకు ఎంతసేపు చేయాలనేది చాలా మందికి ఉన్న ప్రశ్న. ఈ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ ఏంటి అంటే మనము మన ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ కనీసం 94 లెవెల్స్ కి వచ్చేంత వరకు మనం చేయాలి. ఇది మనం 94 లెవెల్స్ కి వచ్చేంత వరకు చేస్తే we will be at the best side. ఎందుకంటే మనకు లంగ్స్ కి ఆక్సిజన్ దొరకాలి. లంగ్స్ కి ఆక్సిజన్ దొరికితేనే బ్లడ్ సప్లై దొరుకుతుంది. లంగ్స్ కి ఎప్పుడైతే ఆక్సిజన్ దొరకదో బ్లడ్ సప్లై కూడా దొరకదు. సో యు ఆల్ గైస్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్. తప్పకుండా మనం దానికి ప్రొడ్యూస్ అట్లా చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఎనీవేస్, కమింగ్ బ్యాక్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్. అట్లా మనం ఎన్నిసార్లు చేయాలి అంటే మనకు వీలైనంత సార్లు చేయండి. ఆక్సిజన్ తగ్గినప్పుడల్లా చేయండి. రోజు 5-6 సార్లు చేయండి. ఎందుకంటే అట్లా అయితేనే ఈ లంగ్ కి దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లంగ్ కి ఆక్సిజన్ చేరుతుంది, దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లంగ్ కి యాంటీబయాటిక్ చేరుతుంది. లేకుంటే ఆక్సిజన్ చేరదు, యాంటీబయాటిక్ చేరదు, రికవర్ కాదు. ఇట్లనే ఉంటే ఈ మనిషి చచ్చిపోతాడు. హీ విల్ డై, దట్స్ ఫర్ ష్యూర్. దేర్ ఇస్ అంటే ఇంకా మ్యాజిక్ ఏమైనా దేవుడు చేస్తే తప్ప మనం కష్టం అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ యూ ఆల్. అయితే దీంట్లో ఐసోలేషన్, క్వారంటైన్లు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను మీకు చెప్పినాను. వ్యాక్సిన్స్ 2 ముక్కలల్లో వ్యాక్సిన్స్ చెప్పాలనుకుంటా. అంటే రాయ్, లెట్ మీ, ఐ మీన్, is it okay? Can I go? Yeah. You can go on. Yeah, couple of minutes. Yeah, then we'll start with the Hindi speaker. Yeah, all right. Vaccines. అయితే వ్యాక్సిన్స్ ఎవరు తీసుకోవాలి అని అంటే ఎవ్రీబడి, అందరు తీసుకోండి వ్యాక్సిన్ ఎవరైనా సరే తీసుకుంటూనే ఉండండి. ఏ వ్యాక్సిన్ అయినా సరే తీసుకోండి. WHO అప్రూవ్ అయిన ఏ వ్యాక్సిన్ అయినా సరే వెనక్కి వెళ్ళొద్దు.
ఎవరెవరు తీసుకోవచ్చు అంటే అందరు తీసుకోవచ్చు. కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఇది అందరు తీసుకోవాల్సిన వ్యాక్సిన్. అబౌట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 18 నుంచి అప్రూవ్ అయింది. కొన్ని ప్లేసులలో 16 yearsకి అప్రూవ్ అయింది. ఫైజర్ అయితే ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలకు కూడా 12 years నుంచి అప్రూవ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. తొందరలో అది రాబోతుంది. మరి వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే మనం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అన్నట్టు చాలా మందికి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అయితే వ్యాక్సిన్స్ తీసుకుంటే వచ్చే ప్రాబ్లం కంటే కరోనాతో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ 1000 రెట్లు ఎక్కువ. ఎట్లా 1000 రెట్లు ఎక్కువ అంటే రాజ్ బాయ్ అయితే ఒక డేటా ఉందన్నమాట దానికి. అయితే దీనికి డేటా ఏంటి అంటే జస్ట్ 1 second ఉండండి, ఒక చిన్న డేటా ఉంది నా దగ్గర. In the meantime, Chand, we would request you to cover the similar content in Hindi, so that way we have some Hindi audience as well. Hindi. And Dolly, feel free to guide me if you can just give me some of the topics and I'll Yeah, Chan. So I sent it in the chat group. He talked about. He started by talking about that coronavirus is a virus, that the R0. He talked about prevention masks. He talked about dexamethasone, proning, and then I think what he didn't cover, if you want to cover, is probably mild and moderate and severe symptoms, and then what was I going to say? I don't know. I lost my train of thought, but that's mostly what he covered. Okay, no worries. So, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाएगा कि Chan, give us one more minute. I think Mahesh is still wrapping up. He wanted to get some data on the vaccine stuff. So give us one more minute before you get started. So Mahesh, when you are ready, please send me the data. I'm ready. అయితే నేను మీకు స్క్రీన్ షేర్ చేయలేకపోతున్నాను అనుకుంటాను. చేయడానికి Mahesh, just a minute. Let me make you as quickly. Rajshekhar, let's do one thing, okay? He will take time to forward you. And in the meantime, Chand will go ahead, okay? After Chand is done, then we'll take. No, Mahesh can share the screen. Okay, అయితే ఒకసారి చూడండి అందరు కూడా. ఈ స్క్రీన్ మీరు కనుక చూస్తే ఇది కోవాక్సిన్, కోవిషీల్డ్. కోవాక్సిన్ ఇప్పటిదాకా 1.1 crore ఇచ్చిండ్రు, కోవిషీల్డ్ ఇంతమందికి ఇచ్చిండ్రు. అయితే ఫస్ట్ డోస్ ఇచ్చిన తర్వాత 93 లక్షల మంది వీళ్ళు, ఒక 10 కోట్ల మంది వీళ్ళు అనుకోవాల్సింది. కోవాక్సిన్, కోవిషీల్డ్ ఎంతమందికి వచ్చిందంటే 93 లక్షల మందికి వ్యాక్సిన్ ఇస్తే 4000 మందికి మళ్ళీ పాజిటివ్ అయింది. 10 కోట్ల మందికి వ్యాక్సిన్ కోవిషీల్డ్ ఇస్తే 17,000 మందికి వచ్చింది. సో దీని పర్సెంటేజ్ ఎంత అంటే 0.04. అంటే 10,000 మందిలో 4 మాత్రమే ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది. 10,000 మందిలో ఎంత మందికి వస్తుంది అంటే కేవలం 4 ఇన్ఫెక్షన్. అయితే ఈ 4 కూడా మరి ఎంత బ్యాడ్గా ఉంది కదా ఇన్ఫెక్షన్ అంటే అసలు ఈ 4 చనిపోలేదు. సో ఫార్ ద డేటా ఇస్ లైక్ దిస్. ఐ థింక్ నోబడి హ్యాస్ బీన్ పాస్డ్ అవే బికాస్ ఆఫ్ ది సెకండ్ డోస్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. బికాస్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్టర్ ద ఫస్ట్ డోస్. సో అలా ఉందన్నమాట. సో నేనేం చెప్పదలుచుకున్నా అంటే వ్యాక్సిన్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా తీసుకోండి. దేర్ ఈస్ నథింగ్ నెగిటివ్ అబౌట్ ఇట్. ఏం నెగిటివ్ ఉన్నా దానికంటే పాజిటివిటీ అనేది ఒక 10,000లో 4 లెవెల్లో ఎక్కువ ఉంది. అయితే కొంతమంది చెప్తుంటారు క్లాట్స్ వస్తున్నాయి కొన్ని వ్యాక్సిన్స్ తీసుకుంటే, కోవాక్సిన్, కోవిషీల్డ్ తోటి క్లాట్స్ వస్తున్నాయి బ్రెయిన్లలో అంటే. ఇప్పటిదాకా కోవాక్సిన్ ఆల్మోస్ట్ 40 కోట్ల మందికి ఇచ్చింది. 40 కోట్ల మందికి ఇస్తే 169 మందికి మాత్రం చిన్న చిన్న క్లాట్స్ బ్రెయిన్ లో ఫామ్ అయినాయి అంతే. అవి మళ్ళీ పోనీ కావు, దానికి ట్రీట్మెంట్ లేదని కాదు. అయితే ఈ వైరస్ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చినప్పుడు కొంతమందికి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఉంది. అది కూడా ప్రూవన్ కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రూవన్. అది కొంతమంది ఇక్కడక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ దాని మీద రీసెర్చ్ జరగలేదు, దాన్ని ప్రూవ్ చేయలేదు. సో దట్ ఈస్ హౌ ద వ్యాక్సిన్ ఈజ్ అబౌట్. అది వ్యాక్సిన్ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత మనకు ఆల్రెడీ నేను మీకు ప్రివెన్షన్ చెప్పాను, కొన్ని మెడికేషన్స్ వాళ్ళిద్దరు కవర్ చేస్తారు. అయితే ఇది చెప్పాను. ఇంకా నెక్స్ట్ స్టెప్ లో మనకి ఏంటంటే మనం అసలు పేషెంట్ ముట్టుకోవచ్చా, చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా అసలు పేషెంట్ ముట్టుకోవద్దని అసలు ఎక్కడో తగలబెట్టేసి దూరం నుంచి కూర్చోబెట్టి కనీసం వాళ్ళ ఫ్యామిలీని కూడా ముట్టుకొని కూడా చేస్తుంది. బాయ్ దిస్ వన్ ఇస్ వెరీ పెయిన్ఫుల్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యు. అది తప్పు. ఎంత తప్పు అంటే అది చాలా తప్పు. వైరస్ నేను మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇట్ విల్ స్ప్రెడ్ ఓన్లీ త్రూ రెస్పిరేటరీ డ్రాప్లెట్స్. ఓకే, తర్వాత మహా అయితే సలైవా నుంచి కొంత వస్తుంది. అయితే ఇక్కడి నుంచి వేలు పెట్టిన తర్వాత మనం ఇక్కడ ముట్టుకొని ఉన్నప్పుడు అట్లా వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. కానీ డెడ్ పర్సన్ తుమ్మడు, డెడ్ పర్సన్ దగ్గడు, ఆ డ్రాప్లెట్స్ మన మీద పడవు. మనం కనుక మాస్క్ పెట్టుకొని వాళ్ళకు అంత్యక్రియలు మనం ఏమేమి చేయాలనుకుంటున్నామో అవి చేయొచ్చు. ఆ అపోహలు మనసు నుంచి తీసేయండి. ఇది నేను చెప్తున్న కవిత్వం కాదు.
ఇది సిడిసి గైడ్ లైన్స్ లో ఉంది. ఎవరికన్నా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే సిడిసి గైడ్ లైన్స్ కి వెళ్ళి చూసుకోండి. ఏ క్వశ్చన్ ఉన్నా కూడా అందులో చాలా బాగా క్లియర్ గా రాసి పెట్టింది. సో మనకు ఇది ఒకటి ఇంతవరకు చెప్పదలుచుకున్నాను. ఐ థింక్ ఐ హావ్ టు గివ్ టైమ్ టు ది అదర్ పీపుల్. సో గైస్, లైక్ థ్యాంక్స్. Yeah, thank you, Mahesh. Thank you, Mahesh. Yeah. Thank you, Mahesh. And if you can make me host back, I can control the meeting. And while you're doing that, and thank you very much for the demonstration about proning. ఎందుకంటే చాలా మందికి ఆ ప్రోనింగ్ విషయం తెలీదు. So thank you very much for covering in detail. Now I would request Chand to cover in Hindi, please. ओके, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक समझाऊंगा कि कोरोना वायरस क्या है और क्या इन्फेक्शन है। जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर बंदा ने बताया कि कोरोना वायरस जो वायरस है जिसके चक्कर में हमको जब इन्फेक्शन होता है तो उसको कोविड इन्फेक्शन बोलते हैं, कोरोना वायरस इन्फेक्शियस डिजीज। एंड जो 19 नंबर है दैट इज द 2019। अब ये इन्फेक्शन जो हो रहा है, ये उसके सिम्टम्स क्या है, क्या उसको परेशानी होगी, और द मोस्ट जो सबसे कॉमन जो सब लोग को परेशानी होगी वो हमेशा होएगा फीवर, बुखार, खांसी, जुकाम, और आपकी सांस फूली जा सकती है। तो पहली बात तो ये समझने की बारी है कि इस पॉइंट के ऊपर अगर किसी को भी आप जानते हो कि बुखार हो रहा है या फिर किसी को खांसी जुकाम हो रहा है, किसी को ऐसे छाती में सांस की प्रॉब्लम हो रही है, तो अज्यूम करें कि ये कोरोना वायरस है। When there is such high level of infection in the community, it is advised by all preventive authorities सबसे कि assume करा जाए कि ये आपको हो सकता है कि कोरोना वायरस हो। If you are not able to get the test easily, then please don't go around the city कि आप हर जगह जहां पर भी आप हो या फिर गांव में हो कि आप दूर दूर तक जाकर आप कोरोना वायरस का टेस्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो एडवाइजेबल नहीं है 2 कारण के लिए। पहला कारण ये है कि अगर आप आसपास जाएंगे तो हो सकता है आप दूसरों को फैलाएं। दूसरी बात, अगर आपने टेस्ट कराया और टेस्ट नेगेटिव आया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना वायरस नहीं है। देयर आर चांसेस 25 to 30% चांसेस दैट द फर्स्ट टेस्ट कुड बी नेगेटिव, जबकि आपको कोरोना वायरस फिर भी। सो लॉट ऑफ टाइम्स वी विल वांट टू डू 2 टेस्ट। इस पॉइंट के अंदर हमको टेस्ट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अज्यूम दैट यू हैव कोरोना वायरस। एंड द सेकंड थिंग जो आप करना चाहोगे वो है कि अपने आप को एक सुरक्षित तरीके से आइसोलेट कर सके कि बाकी लोगों को आप ना दें। अब आइडियली हमारे पास ऐसा होता कि एक तरीके के हॉस्पिटल या फिर ऐसे टेंट की फैसिलिटीज होती जहां पर हम लोगों को रख सकते, जिनको बीमारी हुई है उनको आराम से 14 दिन तक रिकवर होने देते। अगर वो बीमार होते तो उनको अस्पताल लेकर जाया होता। हमारे पास अभी अनफॉर्चुनेटली उस तरीके का नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इफ you do get, if you are sick, if you have symptoms, then you should try and isolate at home। आप अपने घर में रखें अपने आप को अगर आप कर सकते हैं, और इस तरीके से बोलें कि लोगों को घर पे भी बोले कि 2-2 मास्क पहने, टू मेक श्योर दैट आप जितना कम हो सके कांटेक्ट उतना करें। उसके बाद फाइनली अब मानो कि आपको बुखार हो गया है, आपको लग रहा है कि आपको कोविड है और 2-3 दिन हो गए हैं, then you should be measuring your temperature at least twice a day to make sure that it is not going up and down. And the main medication, and I think Dr. Arjun will cover this, कि जो medication जो management जो होगी उस time will be like paracetamol, खांसी जुकाम के लिए जो आप लेते हैं उस तरीके की दवाई। And you can start measuring your oxygen. So Dr. Banda had talked about what to do when your oxygen is low, and इसको बोलते हैं oximeter। ये आप देखेंगे कि ऐसा ऑक्सीमीटर आपको मार्केट से मिल सकता है। And if you are able to get it, I will show you how to test it. You will put it on your finger like this, and इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो आपको फिर ये नंबर दिखाई देंगे। आप हो सकते हैं कि आपको उल्टे नंबर दिखाई दे रहे हो इसके ऊपर, बट इसमें एक नंबर ऊपर है और एक नंबर नीचे है। जो ऊपर वाला नंबर है दैट इज, उसको इसमें 99 दिखा रहा है, 99, वो है आपका ऑक्सीजन ब्लड का जो लेवल है, और वो हमको चाहिए मोर देन 94। अगर आपका मोर देन 94 है तो आपको घबराने की बात नहीं है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके जो नीचे वाला जो नंबर है वो पल्स रेट है। कभी कभार लोग उसको देख के घबरा जाते हैं कि ओ मेरा नंबर 50 है, कहीं मेरा ऑक्सीजन लो तो नहीं। आप ध्यान से रखें कि क्या पल्स है और क्या ऑक्सीजन है। और एक उसका बहुत सिंपल तरीका है कि अपने पल्स पे हाथ रखे, गिने उसको 1 मिनट में कितना है, एंड जो पल्स रेट है वो पल्स रेट है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 के ऊपर है तो आपको ज्यादा घबराने की बात नहीं है अभी,
लेकिन अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 92 90 तक जा रहा है, देन जो एक्सरसाइजेज डॉक्टर बंदा बता रहे थे, यू शुड स्टार्ट डूइंग, व्हिच इज अगर आप की तबीयत खराब है तो अपने पेट पे लेटने की कोशिश करें 2 घंटे तक, फिर एक साइड पर लेटने की कोशिश करें 30 मिनट से 2 घंटे तक, फिर दूसरी साइड पर लेटने की कोशिश करें। और उससे क्या होगा कि जो आपके लंग्स, जो आपके फेफड़ों का जो पार्ट जो फ्लैट हो चुका था लेटे लेटे अपनी पीठ पर, उसको वापस खुलने का मौका मिलेगा एंड उसको ऑक्सीजन मिलेगा, उससे आपका ऑक्सीजन लेवल ऊपर जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो घर पे करी जा सकती है। एंड फाइनली आई विल स्टॉप हियर बाय सेइंग कि व्हाट विल नाउ, आपको कैसे पता लगना चाहिए कि सिचुएशन इज गेटिंग वर्स, कि आपको शायद हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़े या फिर आपको कहीं और जाए। एक तो हमने बताया कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे गिर रहा है डिस्पाइट डूइंग ऑल ऑफ दैट, दैट इज वन प्रॉब्लम। द सेकंड इज आप दूसरे इंसान का उनकी ब्रीदिंग देख सकते हैं, और उसका जो सिंपल सा तरीका वो ये होता है कि आप देखें कि अभी जिस तरीके से मैं सांस ले रहा हूं ये नॉर्मल है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब ये वाली मसल्स यहां पर, ये आपको दिख रहा होगा कि ये वाला मसल जो सा है, जब ये वाले मसल स्ट्रांग हो रहे हैं, इसका मतलब जो ब्रीदिंग का जो एफर्ट है वो बहुत लग रहा है करने के लिए, वो आपका एक साइन हो सकता है। कभी कभार लोगों की सांस फूल जाती है बात करते वक्त, वो भी बहुत बड़ा साइन है। और जो बेस्ट तरीका वो है कि आप जो इंसान बैठा हुआ आपके सामने, आप उसको देखें और उनका छाती ऊपर नीचे जितना हो रहा है 1 मिनट में उसको गिने, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेट। और अगर वो 22 के ऊपर जा रही है तो वो भी काफी परेशानी है। और इन चीजों के आप सवाल पूछेंगे, हम यूट्यूब पे दिखा सकते हैं, ये वीडियोस आपको आराम से सीखे जा सकते हैं। But anyways, यहाँ पर I will stop there and I will pass it on to Dolly to cover medications and anything that I might have missed. Yeah, thank you, Dr. Chand, for covering in Hindi. Before going to Dolly, I would like to bring Dr. Prasad, Dr. Banu Prasad Gade. Banu, if you can share about your understanding of COVID and from the pharma perspective, if you can share your thoughts, that would be great. Okay, all right. Well, from the pharma perspective, I will not be talking about any of the drugs with this. I think both doctors have covered most of the issues with COVID patients, and excellent information they shared about proning and how to identify when a person is getting into trouble. And in India, I think this pandemic has affected various countries differently. That is for sure. And here in the US, initially we had the death rate has been very high. And in the second, I think this year, I think it is mostly under control. I think the things that have been learned in the last year, I think have helped quite a bit, I would say. And in India, what we are seeing now, what is unfolding is nothing short of a disaster. So what do we see? I think we need to understand, I think the pathophysiology of the disease, I think we need to when we understand that, I think I think we can try to find better solutions for this. That is what I think is going to see. Banu garu, Ji. so the target audience are India. మీరు Okay. తెలుగులో మాట్లాడాలనుకుంటే తెలుగులో మాట్లాడండి, because So we are live streaming. okay, It is touching like no problem. hundreds, thousands of people. తెలుగులో అంటే తెలుగులో మాట్లాడండి. తప్పకుండా అండి, నో ప్రాబ్లం. ఐ విల్ తప్పకుండా తెలుగులోనే మాట్లాడతాను. సో ఈ యొక్క డిసీజ్ అనేది ఏమిటి అనేది మనం నిజంగా అర్థం చేసుకోగలిగితే మనం దీని పరిష్కారం కనుక్కోవడానికి చాలా అంటే మంచి అంటే చాలా దూరం వెళ్ళిన వాళ్ళం అవుతామని చెప్పి నా అభిప్రాయం అండి. లాస్ట్ ఇయర్ మనం చూసినట్లయితే సేమ్ టూల్స్ అదే, లేకపోతే వెంటిలేటర్స్ కానీ, యాంటీవైరల్స్ కానీ, డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా, డాక్టర్ మహేష్ గారు చెప్పినట్లు రెమ్డెసివిర్లు కానీ, ఇవన్నీ కూడా పనిచేస్తున్నాయా పనిచేయట్లేదా అనేది మనం విజ్ఞులు అయిన వాళ్ళు నిర్ణయించుకోవాల్సిన విషయం అది. ఎందుకంటే సేమ్ టూల్స్ ని మనం వాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఐసీయూకి వెళ్ళిన పేషెంట్స్ ని ఎంతమందిని మనం రక్షించగలుగుతున్నాం అనే విషయాన్ని మనం గమనించాల్సి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ ఈ ఇల్నెస్ లో మనం చూసినట్లయితే, దిస్ ఈస్ ద వైరస్ దట్ ఈస్ కాజింగ్ ఆర్ దట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ద క్యాస్కేడ్ ఆఫ్ థింగ్స్. అది ఒక ప్రాసెస్ ని ఇది స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఆ ప్రాసెస్ ని ఎలా స్టార్ట్ చేస్తుంది? ఇప్పుడు మొదటి వేవ్ లో మనం చూసినట్లయితే దెర్ ఈస్ అ ఫస్ట్ 10 days, బట్ మొదటి 10 రోజుల్లో
ఓకే, ఆ డిసీజ్ ఎలా ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత 10 రోజుల్లో డిసీజ్ ఎలా ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది, మొదటి 10 రోజులకి తర్వాత 10 రోజులకి తేడా ఏమిటి అని చూస్తే కనుక తర్వాత 10 రోజుల్లోనూ నెక్స్ట్ 10 రోజుల్లో bilateral pneumonia అనేది that is the demarcation point that we can see very clearly. So bilateral pneumonia start అయిన తర్వాత డిటోరియేషన్ పేషెంట్లో అంటే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోవడం కానీ, లేకపోతే లంగ్ కెపాసిటీ తగ్గిపోవడం కానీ, లేకపోతే బ్రీతింగ్ డిస్ట్రెస్, రెస్పిరేటరీ రేట్ గురించి డాక్టర్ చాంద్ గారు మాట్లాడారు. ఆ రెస్పిరేటరీ రేట్ పెరిగిపోవడం కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఈ రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ అనేది పేషెంట్లో మనం చూడడం జరుగుతుంది. సో మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే కొన్ని స్టడీస్లో కొన్ని పరిశోధనలో తేలింది ఏమిటి అంటే మొట్టమొదటి 10 రోజుల్లో ఈ వైరల్ లోడ్ అనేది ఓకే బాడీలో నుంచి అంత ఎలిమినేట్ అవుతుంది అనేది మనకి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఒకసారి పేషెంట్ సిమ్టమాటిక్ అయిన తర్వాత బాడీలో వైరల్ లోడ్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనే సంగతి ఈ వర్జీనియాలోను కొన్ని మెడికల్ స్కూల్స్లో మెడికల్ రీసెర్చర్స్ వాళ్ళు గమనించారు అది. ఆ తర్వాత సో వైరస్ అనేది బాడీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ దాన్ని డీల్ చేసి ఉంటే కనుక వాట్ ఆర్ వీ డీలింగ్ విత్ హియర్? ఓకే, ఎందుకు వైరస్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎందుకు ఇంత డ్యామేజ్ అవుతుంది, ఫస్ట్ తర్వాత 10 days లో ఎందుకు ఇంత డ్యామేజ్ అవుతుంది అనే దాన్ని మనం విజ్ఞులైన వాళ్ళు ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉందండి. ఎందుకంటే ఇది మనం గమనిస్తే కనుక సెకండ్ 10 days లో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రియాక్షన్స్ అనేవి చాలా ప్రామినెంట్ గా మనకు కనపడతాయి దీంట్లో. ఓకే, మొట్టమొదటి 10 days లో ఈ వైరల్ రెప్లికేషన్ లో జరుగుతున్న ఈ ప్రాసెస్ లో ఉండే సిమ్టమ్స్ అన్ని జ్వరం రావడం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ క్రోసిన్ వేసుకోవడమో లేకపోతే పారాసెటమాల్ వేసుకోవడం వీటన్నిటితో తగ్గినప్పటికీ ఆ తర్వాత ఇఫ్ వీ డు నాట్ అడ్రస్ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రియాక్షన్స్ దెన్ సెకండ్ స్టేజ్ మనం కొంతమందిలో సెకండ్ స్టేజ్ కి ప్రొసీడ్ అయ్యే కొంతమందిలో ఆ యొక్క ఆపర్చునిటీని మనం మిస్ అయ్యే అవకాశం ఉందండి. సో మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది ఇప్పుడు తర్వాత జరిగే ఇప్పుడు దీంట్లో ఈ డిసీజ్ లో ప్రామినెంట్ గా మనం మెజర్ చేసేది ఏంటంటే ఒక ఇంటర్లూకిన్ 6 IL-6 అనేదాన్ని మనం మెజర్ చేస్తాం. IL-6 అనేది ఒక ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ లో అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీలో జనరేట్ అయ్యే ఒక ఇన్ఫ్లమేటరీ సైటోకైన్. సో డాక్టర్ మహేష్ గారు ఇంతకు ముందు మెన్షన్ చేసినట్లు there is too much inflammation in the lung. Where is that coming from? That is coming from the IL-6 going up. And you can measure this parameter. As IL-6 is going up, your saturation will come down. The blood లో ఉన్న ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ తప్పకుండా కిందకి రావడం జరుగుతుందండి. సో అలాగే సిఆర్పి పెరిగిపోవడం, ఇంకా వేరే ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ పెరిగిపోవడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు IL-6 అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద అడాప్టివ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. అడాప్టివ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ లో 2 parts ఉంటాయి, ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ, అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ. అడాప్టివ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ లో the first part is there are 2 branches that adaptive immunity can take. The first one is the TH1 branch and the second one is the TH2 branch. So దీంట్లో TH1 branch నుంచి వచ్చే cytokines, inflammatory cytokines కొన్ని ఉంటాయి. దాంట్లో IL-6 is one of the prominent ones. అక్కడి నుంచి IL-6 అనేది పెరగడం అనేది ఒకవేళ ఇమ్యూన్ రియాక్షన్స్ అనేవి TH1 బ్రాంచ్ లో కనుక if all the immune reactions ఆ షిఫ్ట్ అయితే కనుక TH1 బ్రాంచ్ లో నుంచి ప్రొసీడ్ అయితే అప్పుడు IL-6 పెరిగిపోవడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ why am I talking about all this? Because when a person's vitamin D level is proper, okay, when there is proper vitamin D levels in a person, those 2 branches work in balance. Okay, so TH1 branch and TH2 branch, they work in balance. సో ఇప్పుడు మనం కనుక ఇప్పుడు సివియర్ పేషెంట్లో మేము చూసిన చాలా మంది పేషెంట్స్లో మేము చూసింది ఏమిటి అంటే ఇఫ్ వీ అడ్మినిస్టర్ విటమిన్ డి ఇన్ హై ఇనఫ్ డోసెస్ అండ్ ఫ్రీక్వెంట్ ఇనఫ్ డోసెస్, we saw this IL-6 come down from triple digits to single digit in just less than a day. Okay, and that can be done with high dose steroids as well. But డాక్టర్ భాను గారు, yes, లాస్ట్ టాపిక్ ఏదైతే మీరు డి విటమిన్ సోర్స్ దాని ఎఫెక్ట్ అయితే చెప్పారు, అది కొంచెం తెలుగులో కవర్ చేస్తారా? ఐ థింక్ దట్ ఈస్ విటమిన్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ వీ కెన్ గెట్ బై గోయింగ్ అవుట్ అండ్ గెటింగ్ సమ్. తప్పకుండా అండి. ఇప్పుడు ఈ డిసీజ్ అనేది నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏమిటి అంటే ఈ డిసీజ్ లో ఇప్పుడు వైరస్ అనేది మనం చంపేయడం లేదు, కానీ డాక్టర్ మహేష్ గారు చెప్పినట్లు ఇట్ ఈస్ ద ఇన్ఫ్లమేషన్. ఓకే, ఒక
బాడీలో కలిగే ఇన్ఫ్లమేషన్, అదే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఈ మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రియాక్షన్స్ సరిగ్గా ప్రొసీడ్ అవ్వకపోతే, మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, మన రోగ నిరోధక వ్యవస్థ అనేది సరిగ్గా పనిచేయకపోతే వచ్చే ప్రమాదాన్ని మనం కన్నులారా చూస్తూ ఉన్నామండి. సో ఆ రోగ నిరోధక వ్యవస్థను సరిగ్గా పనిచేయించే ఇది విటమిన్ డికి ఉంది అనటంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. అది ఏంటంటే సైంటిఫిక్ పత్రాలు, పరిశోధన పత్రాలన్నీ ఎన్నో విధాలుగా దీన్ని ప్రూవ్ చేశాయి. దేర్ ఇస్ పబ్లిష్డ్ ఎవిడెన్స్. ఇంత మెడికల్ లిటరేచర్ లో దీని గురించిన ఎవిడెన్స్ చాలా మనం చూడవచ్చు. సో ఇప్పుడు విటమిన్ డి సరైన స్థాయిలో ఉంటే కనుక ప్రెడిక్టబుల్లీ ఈ రియాక్షన్స్, ఇమ్యూన్ రియాక్షన్స్ TH1 నుంచి TH2 బ్రాంచ్ కి షిఫ్ట్ అవుతాయి అనేది దట్ ఈస్ బేసిక్ ఇమ్యూనాలజీ. సో మనం ఇంతవరకు ఇన్ని టూల్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం. సో విటమిన్ డిని కూడా మనం ప్రాపర్ గా యూజ్ చేసుకోగలిగితే ఐ థింక్ మనం మంచి దీని మీద పై చేయిని సాధించగలం. ఈ యొక్క ఫైట్ అగైన్స్ట్ కోవిడ్ లో మనం పై చేయిని సాధించగలం అనేది నేను మొదటి నుంచి చెప్తున్న అంశం. అది దాన్ని చాలా మందిలో అది ప్రూవ్ చేయడం కూడా జరిగింది. ఎందుకంటే దీంట్లో మనం కొన్ని పరిశోధన పత్రాలు, స్పెయిన్ లో వచ్చిన పరిశోధనలు కానీ, లేకపోతే మన లక్కిరెడ్డి మహేశ్వర్ గారు మన నిజాం కాలేజ్ లో, నిజాం నిమ్స్ లో ఆర్థోపెడిక్ ప్రొఫెసర్, ఆయన చేసిన రీసెర్చ్ లో తేలింది ఏమిటి అంటే ఈ విటమిన్ డి ఇచ్చిన వాళ్ళలో ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ దే హ్యావ్ డ్రాప్డ్ రిమార్కబుల్లీ. ఆ ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ IL-6 కానీ, లేకపోతే డి డైమర్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా రిమార్కబుల్ గా డ్రాప్ అవ్వడం వాళ్ళు గమనించారు. అలాగే ఫెటాలిటీ రేట్ ఆఫ్టర్ అంటే మనం కాల్సిఫిడియోల్ ని అడ్మినిస్టర్ చేసిన తర్వాత ఫెటాలిటీ రేట్ హ్యాస్ కమ్ డౌన్ క్వైట్ అ బిట్. దట్ ఈస్ ద స్పానిష్ స్టడీ. So what I want to do, or what I want to just shed light on, doctors have shared much useful information, but I want to throw another some light onto this new tool, or some tool that we are not considering. The Indian doctors have not been considering. మనం డాక్టర్లు కానీ, పేషెంట్స్ కానీ ఇది కన్సిడర్ చేయడం లేదు. దాని మీద లైట్ ని షెడ్ చేయడానికి కోసం మాట్లాడడం జరుగుతుందండి. సో ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ అ వర్త్ వైల్ టూల్. ఐ థింక్ వీ నీడ్ టు మనం వీటన్నిటిని అంటే విటమిన్ డి గురించిన అవగాహన ప్రజల్లో కలిగించాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతో ఉంది అని చెప్పడానికి బలంగా చెప్తూ సో ఐ ఎండ్ మై ప్రెజెంటేషన్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Ban Prasad garu. And next is Dali. Can you please cover your topics? Dali Arjun. तो I'll speak in Hindi. I think चांद और महेश ने काफी कुछ कवर कर लिया है. बस कुछ बातों पर मुझे जोर डालना था. वो था ये कि कोविड जो होता है, पहली बात ये, जैसे चांद ने कहा, ये जरूरी नहीं है कि आप टेस्ट करवाएं. यदि आपको सिम्टम हो रहा है और उसके सिम्टम ये होते हैं, या तो आपको हेडेक हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है, फीवर हो सकता है, आपका बॉडी पेन्स हो सकते हैं, कभी कभी कम होता है लेकिन कभी कभी नॉजिया टाइप का होता है, या डायरिया भी हो सकता है, और कफ होता है. और फिर जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं वो है ये कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. सो बाकी सब जो सिम्टम है वो आपको है, तो उसके बारे में बहुत डरने की जरूरत नहीं है. सो आई थिंक कभी क्या होता है, कभी कभी ना, जैसे अमेरिका में भी जब कोविड फैल रहा था, एक तो इतना बड़ा देश है, लेकिन हमको न्यूज कहीं कहीं जगहों का दिखाया जाता है और उसके कारण हम बहुत परेशान हो जाते हैं. सो आई थिंक वन थिंग इज हम पैनिक मत हो जाए कि यदि मैं बीमार हूं तो मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए, कि यदि मैं बीमार हूं तो मुझे अभी क्या करना चाहिए. हम बहुत बेसिक चीज है, यदि आपको बीमार लग रहा है तो आप जितना हो सके दूसरों से थोड़ा अलग रहिए. अब ये तो जाहिर सी बात है कि हर इंसान बहुत फैमिली से दूर नहीं रह सकते हैं. यदि आप अपने घर में हैं तो आप हो सके तो आप अलग एक कमरे में रहे, आप मास्क पहना रहे, घर में कोई और खाना बनाए और आप तक खाना पहुंचाए. आप लोग जितने लोग घर में हैं वो आप लोग मास्क पहनकर रहें. और जहां तक हम जानते हैं, साथ ये सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस, मतलब जो डॉक्टर बंदा कह रहे थे कि उसका R0 जो नंबर है, मतलब दूसरों को जो फैलता है, उसका जो समय है जब वो फैलने की ज्यादा संभावना है वो पहले 10 दिनों में होता है. तो जब हम ये बोल रहे हैं कि आप प्लीज घर में रहिए, आप थोड़ा अलग से रहिए, क्वारंटीन करिए, वो सिर्फ एक 10 दिनों का समय है. उसके बाद उसका फैलने का संभावना बहुत कम हो जाता है.
वो एक बात था। दूसरी बात ये है फिर दूसरे कैटेगरी के जो लोग हैं उनको आखिर में फिर उनको सांस लेने में तकलीफ होगी और उनका जो पल्स ऑक्सीमेट्री है जो वो लोग दिखा रहे थे वो 94 से कम हो सकता है 92 हो। 90 और 94 के बीच में भी ना मतलब वो प्रोनिंग जो बोल रहे थे वो करना चाहिए। 90 और 94 के जो बीच में है और फिर आपको महसूस हो रहा है कि आपको सांस नहीं आ रहा है तो एक ही दवाई है जिसके बारे में हम जानते हैं कि मदद किया जा सकता है वो है डेक्सामेथासोन। इट्स अ स्टेरॉइड मेडिकेशन। बाकी जो जहां तक हम देख रहे हैं गांव से हमको लोग मतलब दवाइयों का लिस्ट भेज रहे हैं कि डॉक्टर ने बोला था अजिथ्रोमाइसिन शुरू कीजिए या डॉक्सीसाइक्लिन दूसरे अलग अलग एंटीबायोटिक्स रहते हैं वो या रेमडेसिविर एक बहुत पता नहीं अभी उसका बहुत पॉपुलर चल रहा है समय। लेकिन आप परेशान ना होइए इन चीजों को खरीदने के लिए ना लेने के लिए। और जब हम ये शब्द बोलते हैं नमोनिया तो नमोनिया अक्सर बार इंसान जब नमोनिया होता है तो वो बैक्टीरिया से होता है जिसके कारण हम एंटीबायोटिक ले सकते हैं। लेकिन ये जो कोविड नमोनिया है वो बैक्टीरिया से नहीं होता है क्योंकि ये वायरस है तो उसके लिए ये अजिथ्रोमाइसिन और ये डॉक्सीसाइक्लिन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि या तो न्यूज के द्वारा या शायद आप कहीं से भी सुने होंगे कि इतने सारे दवाई लेना चाहिए या मेरे पास रेमडेसिविर नहीं है तो शायद मेरे जो घर वाले हैं वो मर जाएंगे या उनको कुछ हो सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है। तो आई वांटेड टू स्ट्रेस दैट। और वो जो पल्स ऑक्सीमेट्री है यदि आपको उसको पढ़ने में तकलीफ हो रहा है तो आप उसका फोटो लेकर हमको भेज सकते हैं। हम एक वो बनाने वाले हैं जिस ग्रुप जिसमें आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। दिन में 2 या 3 घंटा हर एक हम में से एक डॉक्टर रहेगा टू आंसर एनी क्वेश्चंस। बाकी जो शायद हम कवर करना चाह रहे थे कि जहां तक मुझे अभी समझ में आ रहा है अभी ज्यादातर जो सीवियर टाइप के केस हो रहे हैं वो शायद दिल्ली में हो रहा है। हैदराबाद में मुझे उतना अभी पैनिक का समय नहीं आया हुआ है। सो आई थिंक वन थिंग जो हैदराबाद में हम थोड़ा फोकस कर सकते हैं तेलंगाना या जहां पर भी वो ये है कि हम फैसिलिटी कैसे बना सकते हैं। अभी भारत में तो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिनको घरे बनाना या टेंट बनाना या खटिया बनाना मतलब इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं और सप्लाईज तो बहुत सारे हैं और कम्युनिटी भी बहुत सारे लोग हैं। तो जरूरी ये रहेगा कि हम ये सोचें कि हम फैसिलिटी कैसे बना सकते हैं यहाँ पर जहां पर जब इंसान बीमार होता है तो वो जाकर वो एक अलग एरिया में रहे। क्योंकि सबसे ज्यादा ये कहाँ से किस यदि मेरे को हुआ है तो सबसे जाहिर सी बात यह है कि मेरे घर वालों को होगा। तो हमारे जो घर वाले हैं खास करके क्योंकि हम अपने माँ बाप और बुजुर्ग लोगों के साथ में रहते हैं ये बहुत जरूरी है कि उनको ना फैले क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क उनको रहता है। बाकी जो शायद इन्होंने नहीं कवर किया ये बात था कि जो लोग जिनको डायबिटीज है जिनको पहले से हृदय का कोई समस्या है या दूसरे जो बीमारियां होती हैं उनका रिस्क थोड़ा ज्यादा है। तो यदि आप ऐसे घर में रह रहे हो जिसके पास किसी को हार्ट डिजीज हो या एस्थमा हो या डायबिटीज हो तो उनका चांस कि उनको कोविड होने के बाद वो बहुत ज्यादा बीमार है वो बढ़ जाता है। तो उसके कारण भी बहुत जरूरी है कि जो इन्फेक्टेड इंसान है घर में वो प्लीज थोड़ा सावधानी से वो अलग से रहे। और वो बात शायद इंडिया हमारे देश में ना वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है कि हम अलग से कैसे रहेंगे चाहे वो गांव में हो या शहर में हम फैमिली इकट्ठा में रहता है। तो उसके बारे में हो सके तो हम शायद अभी जितने लोगों यदि किसी को सवाल है तो उसके बारे में हम सोच सकते हैं। बाकी प्लीज बस वो दवाई का था आपको कोई भी सवाल हो दवाइयों के बारे में ये लेने की जरूरत है कि नहीं आप परेशान मत रहिए दवाइयों को लेकर और आप बहुत सारा पैसा मत खर्च करिएगा। बाकी जो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है वो तो चल ही रहा है और वो एक सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है जो अब की हमको पता है कि फिलहाल वो सब जगह हमको अवेलेबल नहीं है। तो that's all for me and then I think it'd be good for us to take questions. Yeah, thank you very much, Dali, for covering some important topics. So now we will go to Q&A, question and answers. So ikkada like meer andar chustunattu hum 3 language cover kar rahe hain. Idhar हिंदी कवर कर रहा है తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాము అలాగే obviously ఇంగ్లీష్ కూడా ఉంది. So those who want to ask question please raise your hand.
సో మీకు జూమ్లో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుందండి హ్యాండ్ రేజ్ చేయడానికి. మీరు హ్యాండ్ రేజ్ చేయండి సో దట్ మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేస్తాను. దానివల్ల ఎందుకంటే ఒకరిపైన ఒకరు మాట్లాడడం అట్లా కాకుండా మీ క్వశ్చన్ స్ట్రైట్గా ఆన్సర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దయచేసి హ్యాండ్ రేజ్ చేయండి. एंड जो भी सवाल पूछना चाहता है डॉक्टर लोगों के लिए आपका हाथ रेज कर लीजिए. जूम पार्टिसिपेंट लिस्ट के अंदर एक ऑप्शन है हाथ उठाने के लिए. सो आप जरूर हाथ उठाइए और क्वेश्चन सवाल पूछ लीजिए. तो पहला क्वेश्चन आनंद बल्ले. Very straightforward question, please. Yeah. Just say your name and question. Yes. Yeah. Yes. Thank you so much. I have my two child. They just recovered from COVID. Few days ago, their quarantine is finished for 17 days. But we all still isolation situation in the same house. But what I have noticed to myself today that I feel a little scratchy and a little toughness into my throat. So is that I'm getting it, or what kind of protection I have to, what should I do in this case? I'm going back to my test again. They tested when they start, all this process happens. Now they're testing me again tomorrow. So Thank you, if I Anand. might Yeah. actually take this question, if that's okay. Please. Yeah, no, multiple. Yeah. Yeah. Thank Anand, you. actually, can we actually just do something interactive here? So what I Please. heard you tell me was that your kids were sick with COVID and it's been more than 10 days and that now you're having some throat pain. Is that No, correct? I'm having it. They are fine. I'm having it. Right, you're having throat pain and now you're asking whether what you should do and whether you should go get tested, right? Yes. So, do you speak Hindi? Yes, I am. Okay. So, you know, instead of me answering that question, what I would love to do is for you to tell me what you just understood about what we said. So you are having some throat pain. So tell me, what is a medication that you can take for throat pain? I can take any medication. I don't have any allergy. Okay, but I want you to tell me based on what we said, if you're having throat pain right now, do you need to get tested? Right. Yes. You do need to get tested? Yes. So try again. That's a good guess, but you don't need to get tested, right? So here's the thing with getting tested. The testing का ऐसा रहता है, फिलहाल तो आपको गले दुख रहा है और आपको पता था कि आपके बच्चों को अभी कोविड था, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि आपको भी कोविड हो रहा होगा या है. तो अभी टेस्ट करवाने से अभी टेस्ट करवाकर हम क्या करेंगे? उससे तो कुछ बदलेगा नहीं ना. या तो हाँ. No. So I'm in Toronto, Canada. So what happening is they actually ask us to come back to do our test. Okay. So I didn't realize you were not in India. So because the resources are so different in India, you know, at this point for a patient who's in India who's having throat pain, we wouldn't recommend that they go make the effort to get tested because it's expensive. If you're not sick, you might get sick on the way. And because the test has a somewhat fairly moderate chance of having a false negative rate. So I didn't realize you were in your case, you know, it's easy to get tested. It's unlikely that you would get sick. But regardless of whether you're getting tested or not, the treatment is going to be the same. It's symptomatic treatment. You're going to isolate for 10 days. You're going to see how you do over the 10 days. If you develop shortness of breath, then you go to the hospital. Okay. Please, anyone, Chand or Mahesh, feel free to add any medicine, you know, here is only anything happen, they just say, okay, you just take a Tylenol. Yes. Exactly. So basically, this is actually a very important thing. तो जितना हमको सिम्टम होता है, मानो सिर दर्द होता है या गला दुखता है या हमको फीवर होता है या बॉडी दुख रहा है, उस सब के लिए सिम्टम हम बोलते हैं सिम्टमेटिक दवाई है. सिर दुख रहा है तो सिर दुखने का दवाई लीजिए, जैसे पैरासीटामोल ठीक रहेगा. गला दुख रहा है तो पैरासीटामोल लीजिए. फीवर हो रहा है तो पैरासीटामोल लीजिए, क्योंकि उन दवाइयां आपको रिलीफ मिलेगा, आपको थोड़ा राहत मिलेगा उस सिम्टम से, ना कि ये कि अभी हम कोविड को खत्म कर रहे हैं, कि हम उसको ट्रीट कर रहे हैं. और सबसे ज्यादा जो खतरनाक बीमारी मतलब खतरनाक सिम्टम जो हो सकता है वो ये है कि हमारा सांस फूलने लगे, हम सांस न ले पाए क्योंकि हमको नमोनिया हुआ है.
So at that point is when we think about taking the Decadron. And again, this is only for patients who are in India who don't have access to doctors, who don't have access to hospitals. You take the steroid if you're feeling shortness of breath and you're having less than 94% oxygen saturation. So was that clear? Yeah, but what sort of, is that okay if I take some cough medicine or Tylenol or anything else you wanted to subscribe or say any other medicine? No, you can take whatever medicine you want to for symptomatic relief. All right, thank you. Yeah, thank you. Thank you, Anand. Thank you. So there's one important question, okay? And, when I call India, when I speak to the remote places, especially. So what is happening is వ్యాక్సిన్ వేసుకోమని చెప్తే వాళ్ళు భయపడుతున్నారు. వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే కోవిడ్ వస్తుందట అన్న భయం ఉంది. సో డాక్టర్ మహేష్ గారిని మిగతా డాక్టర్స్ అదొకసారి అడ్రస్ చేయరా, వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటేనే కోవిడ్ వస్తుందని కొంత భయం ఉంది వాళ్ళలో. అండ్ ఇంకో కొందరు టెస్ట్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నా కానీ ఏదైతే ఈ సోషల్ స్టిగ్మా అనేది ఉంటుందో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో వీళ్ళు ఏమనుకుంటారో చెప్పడానికి కూడా భయపడుతున్నారు. ఇఫ్ యూ కాల్ ఇండియా, ఎవరన్నా చనిపోయిందంటే హార్ట్ అటాక్ అంటున్నారు, ఎవరైనా చనిపోయిందంటే బీపీ అంటున్నారు. సో అది ఒకసారి మీరు అడ్రస్ చేయండి వ్యాక్సినేషన్ గురించి. థ్యాంక్ యూ. Okay, Yeah. right. And I would like to add one more part. Probably it's the same question. So ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి కోవిడ్ నార్మల్గా ఫీవర్ అట్లాంటి చిన్న మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటున్నాయి కదా, వాళ్ళు టెస్ట్కి వెళ్తే వుడ్ దే గెట్ ఏ పాజిటివ్ టెస్ట్? సో వ్యాక్సిన్తో పాజిటివ్ టెస్ట్ వస్తుందా? అది వన్ ఆఫ్ ది అనదర్ పాపులర్ క్వశ్చన్. Good questions. Actually, very good questions. So, yeah, well, let me put it like this. Number one, let me start with vaccine, right? Rai adina question ki vaccine అందరు తీసుకోండి. నేను కూడా తీసుకున్నా చెప్తున్నాను. నేను మా ఆవిడకి ఇచ్చిన, పిల్లలకు అప్రూవ్ అయితే పిల్లలకు కూడా తీసుకోమంట ఖచ్చితంగాను. మా అమ్మ నాన్న వాళ్ళకి తీసుకోమని చెప్పిన, మా ఇంట్లో చుట్టాలు అందరినీ తీసుకోమని చెప్పినాను. ఎవరిని ఆపలేదు. ఎందుకంటే ఆన్సర్ మీకు చెప్తున్నాను. మీకు ఇంతకుముందే చూపించిన స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారము 10,000 మందిలో 4 మాత్రమే పాజిటివ్ వస్తుంది మళ్ళీ టెస్ట్ చేసినప్పుడు. ఓకే, ఇన్ఫెక్షన్ అంటే మనం వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత 10,000 మందిలో కేవలం 4 మాత్రమే పాజిటివ్ సిమ్టమ్స్ వస్తే రావచ్చు. అంతేగాని ఆ పాజిటివ్ సిమ్టమ్స్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఎక్కడ ఏ లిటరేచర్ చెప్పలేదు వీళ్ళకు చాలా అన్యాయం జరిగిపోయి చనిపోయినరు అనేది ఇప్పటిదాకా మనకు ఆ లిటరేచర్లో లేదు. దాని మీద మనకు ఆ స్టడీస్ రాలేదు, అంటే లేదన్నట్టు ప్రస్తుతానికి. సో వ్యాక్సిన్ ఏది అని కాదు, వ్యాక్సిన్ మీరు తీసుకున్నారా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్. కనుక వ్యాక్సిన్ తీసుకోండి, దాని అపోహలు అవసరం లేదు. అయితే ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని ఎవరైనా ఏమైనా చెప్తే చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్సే వస్తాయి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్, జ్వరము, కొంత నేను వ్యాక్సిన్ మొన్న ఒకసారి సెకండ్ డోస్ తీసుకున్నాను, అప్పుడు కూడా కొంత నొప్పి ఉంది, బట్ దట్స్ ఓకే, అంతే. అంతకుమించి పెద్దగా అయితే ఏం లేదు. సో కొంతమందికి జ్వరం కూడా వస్తుంటుంది. జ్వరం వచ్చినంత మాత్రాన జస్ట్ బాడీ రియాక్ట్ అవుతుంది, దానికి వ్యాక్సిన్కి బాడీ రియాక్ట్ అవుతుంది, అంతేగాని అంతకుమించిన నష్టం మనకి ఏం జరగదు. ఆ జ్వరం కూడా ఎన్ని రోజులు వస్తుంది, మహా అయితే ఒక 5-6 గంటలు వస్తుంది, తగ్గిపోతుంది. కనుక ఒకటే మాట చెప్తా, ఇంకా ఇది ఎవరు తీసుకోవాలంటే ఎస్పెషల్లీ సిక్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఎక్కువ తీసుకోవాలి. సిక్ ఎవరంటే ఈ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్, హార్ట్ డిసీజు, కిడ్నీలు, క్యాన్సర్లు, ఈ స్ట్రోక్ పేషెంట్స్, ఎవరెవరైతే డిజేబుల్డ్ పీపుల్ ఉంటారో వాళ్ళందరూ తీసుకోవాలి. దే ఆర్ ద ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ షుడ్ టేక్ ద వ్యాక్సిన్. వాళ్ళు ముందుగా తీసుకోవాలి. మరి మిగతా వాళ్ళ సంగతి ఏంటి అంటే, అందుకనే మనం గవర్నమెంట్ కనుక చూస్తే ఆ లెక్కల ప్రకారం చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఏజ్ క్రైటీరియా 60 పెట్టి 60 ఉన్న వాళ్ళకి తీసుకోండి అని చెప్పారు. అదే రీజన్ అనమాట. ఎందుకంటే దే ఆర్ వెరీ వల్నరబుల్ టు దిస్ సిచ్యువేషన్. వాళ్ళకు ఇబ్బంది ఎక్కువ అవుతుంది, వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ అంత మంచిగా ఉండవు, వాళ్ళు కోవిడ్ని తట్టుకొని బయటకు రావడం అంటే కొంత కష్టం అవుతుంటుంది అనమాట. అందుకని దే ఆర్ ద ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ షుడ్ టేక్ ఇట్. ఇక రెండో విషయంకి వస్తే, ఎవరైనా ఏమన్నా చెప్తే నమ్మకండి వ్యాక్సిన్. ఎందుకంటే ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉంది అంటే వాళ్ళకు ఇంగ్లీష్ చదువుకోగలుగుతారు అని అనుకుంటే CDC అని ఉంటుంది వెబ్సైట్, cdc.gov అని ఉంటుంది వెబ్సైట్. అది అమెరికన్ లిటరేచర్ బాగా చూపిస్తూ ఉంటుంది, అంటే గైడ్ లైన్స్ అన్ని చూపిస్తుంది, మీకు అన్నీ ఉన్నాయి అందులో.
సో దట్ ఈస్ ఏ వెరీ గ్రేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ఎవ్రీబడి, అందరికీ మంచిగా పనిచేస్తుంది కనుక వ్యాక్సిన్ తీసుకోండి. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్ వ్యాక్సిన్ ఆస్క్డ్ బై రాజ్, రైట్? లేదు, వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ రావు. ఎందుకంటే వాట్ దే ఆర్ గివింగ్ ఇస్ రెప్లికేషన్ అన్నమాట. అది రెప్లికేటెడ్ గా ఉంటుంది, అది ఆర్ఎన్ఏ తోటి వస్తుంది, ఆర్ఎన్ఏ రెప్లికేషన్ తోటి అవుతుంటాయి అనమాట. అది దాంతో రాదు. సో అది డిఎన్ఏలకు ఎంటర్ కాదు, జస్ట్ ఆర్ఎన్ఏ లాగానే మిగిలిపోతుంది కనుక అది పాజిటివ్ రాదు. అంటే ఇది మీకు మెడికల్ టెర్మినాలజీలో ఎట్లా చెప్పాలంటే, ఓకే, ఒక పెద్ద గీత మధ్య, పెద్ద చక్రం మధ్యలో ఒక చిన్న చక్రం, చిన్న చక్రంలో డిఎన్ఏ ఉంటుంది, మన డిఎన్ఏ బయట, పెద్ద చక్రంలోనేమో ఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది. ఈ ఆర్ఎన్ఏ చిన్న చక్రంలోకి వెళ్ళలేదు, ఇట్ కెనాట్ గో, సో యూ కాంట్ సీ ఇట్. సో అది తప్పు, ఎవరైనా చెప్పిన అంటే తప్పు అనమాట. ఇట్ కెనాట్ ఎంటర్ ఇంటూ డిఎన్ఏ, ఆర్ఎన్ఏ విల్ రిమైన్ లైక్ అన్ ఆర్ఎన్ఏ, ఇట్ వోంట్ గెట్ ఇంటూ డిఎన్ఏ. అట్లా, అది ఇంతకంటే ఎక్కువ చెప్పాలో ఎట్లా తెలియదు నాకు, కానీ చెప్తున్నాను అది తప్పు. సో మహేష్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ కొండల్ రావు. కొండల్ రావు raise the hands. కొండల్ రావు, ప్లీజ్ గో అహెడ్. కొండల్ రావు, మీరు అడుగుతారా క్వశ్చన్? Yeah, let me unmute him. Yep. Yeah, Kondal Rao. Thank you very much. Yeah. Are you listening me? Yes. Yeah. Okay. Thank you very much, sir. First of all, I'm going to give thanks to everybody who are connecting this program and who are engaging in this program. Thank you very much. And you go to Telugu now. Yeah, please go. Yeah. Telugu అడగండి. Okay. ఓకే సార్, ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సిక్కుడు పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో, డయాబెటీస్, సంథింగ్ థైరాయిడ్, లేకపోతే వీళ్ళకి ఇది కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందని చెప్పేసి, బాగా హై ఎఫెక్ట్ అవుతుందని చెప్పేసి మనకు ఉంది కదా ఫస్ట్ నుంచి కూడా. తర్వాత నేను విన్నది ఏంటంటే, స్టార్ట్గా ఉన్నటువంటి కొలెస్ట్రాల్ పీపుల్, ఒబెసిటీ పీపుల్, వీళ్ళకి కూడా కొంచెం ఎఫెక్ట్ అవుతుందని చెప్పేసి కొన్ని కామెంట్స్ నేను విన్నాను. ఇది అంతవరకు నిజం. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే సార్, ఇది పిల్లలకి స్ప్రెడ్ అవుతుందని, అంటే స్ప్రెడ్డింగ్ కూడా తక్కువే కంపేర్ టు మనకి ఎల్డర్స్, స్ప్రెడ్డింగ్ కూడా తక్కువే, కానీ స్ప్రెడ్ అయ్యేప్పటికి కూడా సివియర్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి విన్నాను. ఇది కూడా నిజమా కాదా? ఈ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేస్తారని. Yeah, Chand, Dr. Chand or Dali or somebody jump in, like పిల్లలకి స్ప్రెడ్ అవుతుందా అని అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్. పిల్లలకి స్ప్రెడ్ అవుతాయి, కానీ పిల్లలకి ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని ఇప్పుడు మేము చూడలేదు చాలా. Is that the only question? I didn't hear what you... Yeah, that is right, Dolly. Okay. So తర్వాత ఒబెసిటీ పీపుల్ కి, లేకపోతే ఈ ఫ్యాట్ పీపుల్ కి ఇది ఎఫెక్ట్ అవుతుందా మేడం? Yeah, so the Dolly ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటమ్మా, ఏం అడుగుతున్నావు? Yeah, Dolly, I can translate that. Okay. So the question is, the people with underlying conditions like obesity, diabetes, heart condition, right? Are they vulnerable to get COVID? వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది? They're more vulnerable to getting sick. I mean, Dr. Banda might want, so I don't know how to say that in Telugu. Banda, yeah. No problem. Yeah, కొండరావు గారు మీకు నమస్కారం అండి. యా, క్వశ్చన్ మంచి క్వశ్చన్, అది మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్. ఒబేసిటీ ఏ కండిషన్ ఉన్నా కూడా, ఏదైతే మన క్రానిక్ సిక్నెస్ ఏమున్నా కూడా వాళ్ళు ఎక్కువ వల్నరబుల్, వాళ్ళకి ఇబ్బందులు ఎక్కువ వస్తాయి. ఎంత ఎక్కువ వస్తాయంటే వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ తక్కువగా ఉంటుంది. సంబడి అన్మ్యూట్, సంబడి ప్లీజ్. అయితే వాళ్ళందరూ తప్పకుండా తీసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. ఎంత ఎక్కువ ఉంది అంటున్నానంటే, వాళ్ళకు ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ ఉండవు. మీరు ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. 1,00,000 మందికి కోవిడ్ వస్తే 2,000 మంది వరకు చనిపోతారు. 2% డెత్ రేట్ ఉంది ప్రస్తుతానికి మనం లెక్కేసుకుంటే. సో 1,00,000 మందిలో 2,000 మంది చనిపోతారు. ఈ 2,000 మందిలో ఆరోగ్యంగా ఉండి చనిపోయిన వాళ్ళు ఎంతమంది అని కనుక చూస్తే 100 మంది ఉంటారు. 100 మంది అంటే 1,00,000 మందికి ఇన్ఫెక్ట్ అయితే, హెల్తీ పీపుల్లో 1,00,000 మంది హెల్తీ పీపుల్కి ఇన్ఫెక్ట్ అయితే 100 మంది చనిపోతారు.
ఒక మాట చెప్పండి, అది బాగా పెద్ద నంబర్ ఏం కాదు తెలుసా? మరి ఎందుకు మనం దీని మీద ఇంత హైరాణ పడిపోతున్నాము అని అంటే, ఎవరైతే సిక్కు ఉన్నారో, ఎవరైతే వీక్ ఉన్నారో, ఎవరి ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ అయితే తక్కువ ఉన్నాయో వాళ్ళు ఎక్కువ సిక్గా ఉంటుండ్రు. వాళ్ళు సిక్గా ఉండడంతో వాళ్ళకు ఎక్కువ బెడ్ కెపాసిటీ కావాలి. వాళ్ళకు హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయిన వాళ్ళు ఇవాళ ఎవరో లిస్ట్ పంపించారు, ఎవరు ఐఐటి ఢిల్లీ వాళ్ళు అనుకుంటాను, ఒక చిన్న లిస్ట్ తయారు చేసింది ఏ హాస్పిటల్లో ఇంత స్పేస్ ఉన్నాయని. చాలా హాస్పిటల్లో, ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ ద లిస్ట్, చాలా హాస్పిటల్లో బెడ్ స్పేస్ ఉంది. ఎంత బెడ్ స్పేస్ ఉంది అంటున్నాను అంటే, అదర్ దాన్ ఆక్సిజన్ లేని బెడ్స్ ఉన్నాయి చూసినరా, అవన్నీ ఖాళీగానే ఉన్నాయి. ఆక్సిజన్ లేని బెడ్లు అన్ని ఖాళీగా ఉన్నాయి. అంటే మీకు ఏం అర్థమవుతుంది, బెడ్లు ఖాళీగానే ఉన్నాయి, బెడ్లు లేదని ఏం లేదు, కానీ ఆక్సిజన్ లేదనమాట అక్కడ. సో నేను మీకు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా అంటే, ఎక్కువ సిక్ అయి ఉన్న వాళ్ళు, ఎక్కువ సిక్ ఉన్న వాళ్ళకు బెడ్ అవసరం, ఆ బెడ్లు మాత్రమే లేవు, మిగతా వాటిలలో కొంత ఉన్నాయి. సో వీళ్ళు ఎప్పుడు ఏ లెవెల్లో హాస్పిటల్కి వెళ్తారంటే, నిజంగా బాగా సిక్ అయినప్పుడు వెళ్తారనమాట, అప్పటిదాకా వాళ్ళు వెళ్ళరు, అంత అవసరం పడదు. సో నేను మీకు ఏం చెప్తున్నాను అంటే, పీపుల్ హూ ఆర్ వెరీ సిక్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే వేర్ దే కెన్ బి ప్రొటెక్టెడ్. దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫర్ దిస్ వైరస్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. కనుక ఫిట్నెస్ పెంచుకోండి, ఉరుకుండి. ఫిట్గా ఉన్న వాళ్ళు అందరూ రోజు ఉరుకుండ్రి, ఎంత దూరం ఉరకగలిగితే మీకు అంత కెపాసిటీ ఉంటే మంచిగా ఉరుకుండ్రి. ఫిట్నెస్ పెంచుకోండి. ఫిట్నెస్ పెంచుకున్న వాళ్ళు 1,00,000 మందిలో ఒక 100 మంది చచ్చిపోతారు, మిగతా వాళ్ళు అందరూ బతుకుతారు. దానికి ఏ మందు అవసరం లేదు, ఏ ఆక్సిజన్ అవసరం లేదు, ఏ డెక్సమెథాసోన్ అవసరం లేదు, ఏం అవసరం లేదు. ఉరుకురి, రోజు ఎక్సర్సైజ్, ఫిట్నెస్ పెంచుకోండి. దీనికి మంత్రం వల్ల ఒకటే, ఎవరైతే వీక్ జీన్ ఉందో ఆ వీక్ జీన్ ని నేచర్ తీసేస్తుందండి. కరెక్షన్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్. కరెక్ట్ చెప్తున్నాను, ఇది పచ్చి నిజం అన్నట్టు. ఇది ఎక్కడెక్కడైతే వీక్ జీన్ ఉందో ఆ వీక్ జీన్ ని నేచర్ తీసేస్తుంది, అంతే. దానికి మనం ఇంతకు మించి గొప్పగా చెప్పడానికి ఏం లేదు. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్రొటెక్ట్ ఇట్ విత్ వ్యాక్సిన్. That is what we are going against the nature, to be honest. So okay guys, next question, Raj Kumar Muppidi. Sir, Jabin, sir, everyone. Right. Hello. Yeah, is go ahead. It audible? Yeah, audible. Sir, I tested positive in 10 days back, sir. Presently I am in government quarantine center. I had mild symptoms and I am using medications which is provided by the government hospital medical kits, sir, that are azithromycin, hydroxychloroquine, paracetamol, and chewing vitamin C, ranitidine, and some these medications I am using, sir. Now I am facing a problem to get to smell, sir. What precautions and what medications need to I take, sir, for getting smell, sir? And then how long this COVID will be exist, sir? The people around me and so much panic. So my another question is, why and how disabled people affect more by this COVID, sir? And my last question is, why vaccine is not preferable, sir, when person is on COVID? Thank you. Yeah, thank you, Raj Kumar. So Dr. Banu Prasad garu, I think the two questions he asked mostly psychological aspect of it. Okkari meer address cheyara. There is a lot of fear, chala bayam undi public lo. Banu garu okkari meer cheppara ante why the more than medication, why people need to be psychologically very strong. Okkari థింగ్ ఇస్ దేర్ ఇస్ మీరు నిజంగా చెప్పాలంటే ఇండియాలో భయం, చుట్టుప్రక్కల ఎంతమంది చనిపోతున్నారనే దాన్ని బట్టి కలిగే భయం వల్ల కలిగే యాంగ్జైటీతో ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారంటే ఎలాంటి సందేహం లేదండి. అలాగే దీంట్లో చాలా అపోహలు ఉన్నాయి. ఇందాక డాక్టర్ మహేష్ గారు చెప్పినట్లు నిజంగా శవాల్ని, చనిపోయిన వారిని సరిగ్గా దహనం చేసుకోవాలని, లేకపోతే సరిగ్గా వాళ్ళని కథనం చేసుకోవాలని పరిస్థితి ఎంత దుర్భరమైన పరిస్థితి అండి అది. మొదట్లో శవాలను అక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన సందర్భాలు నిజంగా ఒక జస్ట్ సొసైటీలో, ఒక సభ్య సమాజంలో జరగాల్సిన పనులు కాదండి ఇవన్నీ ఒక అపోహల ద్వారా జరిగే దుష్పరిణామాలు అంటాం ఎలాంటి సందేహం లేదు. మీరు అడిగినట్లుగా మీ చుట్టుపక్కల ఎంతవరకు కోవిడ్ మీ ఉంటుంది, లేకపోతే మీరు కంటేజియస్ అని చెప్పి అడిగారు. నిజంగా ఇక్కడ జరిగిన పరిశోధనలన్నింటిని బట్టి, లేకపోతే మేము చేసిన అబ్జర్వేషన్లన్నింటిని బట్టి చూస్తే మొదటి 10 రోజుల తర్వాత నిజంగా అంటే ఒకసారి పేషెంట్ సిమ్టమాటిక్ అయిన తర్వాత ఆ కంటేజియస్ అనే ఆ పీరియడ్ లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తారు అనడానికి ఆధారాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. సో మీరు నిజంగా అంటే కోవిడ్ సెంటర్ లో ఉండి అన్ని సిమ్టమ్స్ అన్ని ఏమి లేకుండా మీరు బయటకు వచ్చినప్పుడు
మీరు ఎలాంటి భయాందోళనలు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అనేది నా అభిప్రాయం. అదే అభిప్రాయాన్ని ఇంతకుముందు డాక్టర్ గారు కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారండి. సో మీరు దీన్ని నిజంగా చెప్పాలంటే మీరు చాలా మంది 100కి 95-97% మంది ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండానే దీంట్లో నుంచి బయటకు వస్తున్నారు. కానీ మిగిలిన 3%ని సరిగ్గా మనం అంటే డాక్టర్లు కానీ లేకపోతే హాస్పిటల్స్ కానీ సరైన రీతిలో వాళ్ళని అడ్రస్ చేయగలిగితే ఈ భయాందోళన నుంచి ప్రజల్ని విడిపించిన వాళ్ళు మనం అవుతాం. మీరు అడిగిన ప్రశ్నలన్నిటికీ నిజంగా కొంచెం చాలా భయపడుతూ అడుగుతున్నట్టుందండి. మీరు భయపడవలసిన పని లేదు. 10 రోజులు మీరు అక్కడ స్పెండ్ చేశారు. ఐ థింక్ యు ఆర్ ఆన్ ద మెండ్. మీరు రికవర్ అవుతూ ఉన్నారు. ఎటువంటి భయాందోళన లేకుండా ఇంటికి మీరు వెళ్ళచ్చు. Thank you. Go ahead, Raj. Yeah. So next question, chart lo nunchi teeskundam. So this is in Telugu. Sir, dust allergy and చల్లటి గాలి వల్ల తొందరగా కోల్డ్ అవుతుంది, మళ్ళీ తగ్గిపోతుంది. వ్యాక్సిన్ వేసుకున్న తర్వాత ఈ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా అవుతుందా? వ్యాక్సిన్ వేసుకున్న తర్వాత ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయా? యా, నాకు అర్థం అవట్లేదు సరిగ్గా. With cold hair you get a cold and it goes away. And with vaccine, what I understood is with vaccine, are there any consequences? We already addressed this at the moment. Well, there is another question in the chat. Okay, so I'm a diabetic patient, 48 years old, and what are the side effects? That was the question. So I'm not as familiar with the vaccines in India, but okay, go ahead, John. Yeah, I can take. I mean, in general, the side effects of vaccines, even DNA or RNA vaccines, tend to overlap. The most likely thing is pain and swelling at the site of injection. That is something which you will probably get after the first shot. After the second shot, you can have this larger inflammatory reaction in which you can get a fever. You can feel sick for maybe a day or two, but it goes away on its own. Now, those are like the most common side effects. Sometimes some people feel dizzy and nauseous. Okay, these are all normal side effects. So for this, what we recommend is that if you're having pain, you take some paracetamol. That's it. Drink some water, maybe put a cold pack on the shoulder, and that should get you over this. If you're feeling nauseous and tired, just rest. If you can get some rest, that is it. One thing which can happen after the shot to some people is that they can faint. Like it happens. I fainted all through medical school at the sight of blood. So that can still happen to other people who are getting an injection. They'll just faint. So that'll be very rare. Okay, that I've only seen that twice, and we vaccinated thousands of people. So those are the main side effects. As far as you being a diabetic, you don't have to worry about any specific thing which will happen to you after the vaccine. And also, one more thing about diabetic patients. Okay, what we are seeing more and more is because of the high dose, the steroid therapy, the patients who are slowly recovering, their sugar levels are going through the roof. Even 600, 700. People are being pumped with insulin, and it is not responding. So when you are a diabetic, that is one thing that you need to, when you have serious consequences of COVID, proper diet. And the thing is, these patients are being fed almost, like there is no tomorrow in these emergency rooms. What is the reason for that? There is no reason for feeding these people. Just support them with fluid, support them with liquid, and give them normal saline until the blood sugar comes down. There is no reason to give this ragi javu gani lekapothe food gani lekapothe ivanni tubul dwara ivalsina avasaram ledanedi na abhiprayam. సో అటువంటి ఒకవేళ మీ రిలేటివ్స్ కానీ ఎవరైనా సీరియస్ గా ఉంటే ఈ హైడోస్ స్టెరాయిడ్స్ లో ఉంటే కనుక వాళ్ళకి ఫుడ్ ఇవ్వడానికి జాగ్రత్తగా చూడండి. గివ్ దెమ్ ఫుడ్ ఇన్ ఎ మెజర్డ్ మేనర్.
and support them with a proper amount of fluids. And dehydration is very a real risk in this. And I have never seen, we had to beg people to be put on saline drip. So that is these are some troubling things that I've been seeing in ICUs in India. So we have 3 people raise hands, Raj. So you want to go one after the other? You have like 4 people right now. Yeah, so let's start with Prashant. సార్ జేబీ టు ఆల్ సార్. సార్ నాకు కరోనా పాజిటివ్ వచ్చి 10 days అవుతుంది సార్. ఈ గవర్నమెంట్ మెడిసిన్ కిట్ వాడుతున్నా, కానీ స్మెల్ రావట్లేదు, టేస్ట్ రావట్లేదు సార్. మార్నింగ్ 100 meters ఆర్ 200 meters వాక్ చేస్తే తలంతా తిరిగినట్టు అవుతుంది సార్. దీనివల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా సార్? That's Mahesh, Dr. Mahesh Banda, can you take that question, Yeah. please? Actually, Mahesh, can you address maybe what we didn't cover at all was long COVID? Oh yeah, I will do that too. Yeah, well, no problem. So Prashant garu, మీకు 10 days back కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందన్నారు కదా, మీకు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందండి కానీ ఏమైనా సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయా? మీరు అది ఒకటి చెప్పలేదు, మరి సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మీకు? అంటే సార్ సార్ 2 days బ్యాక్ వరకు బాడీ పెయిన్స్ హెడ్ ఎక్ ఉండే సార్, అది ఇప్పుడు లేదు. మరి అవి రెండు వీటి ద్వారానే నాకు ఫస్ట్ హెడ్ ఎక్. చెప్పండి సార్ చెప్పండి పర్వాలేదు, వింటున్నాను. అంటే నాకు కేవలం బాడీ పెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు టెస్ట్ చేసుకుంటే పాజిటివ్ వచ్చింది సార్. తర్వాత ఒక 3-4 days ఇబ్బంది అనిపించింది. తర్వాత టేస్ట్ స్మెల్ రావట్లేదు, తల తిరుగుతుంది సార్. మళ్ళా కొంచెం ఆయాసం వచ్చినట్టు అవుతుంది సార్ 100 meters 200 meters వాకింగ్ చేస్తే. ఓకే, వెరీ గుడ్. అయితే మనకి ఏంటంటే ఈ వాసన ఒక 2-3 వారాలు పడుతుంది మీకు, ఎందుకంటే మనకు ఈ కోవిడ్ అనేది నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇది రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్ విచ్ ఇస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ ముక్కు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. మనకు రెండో అంటే మనం ఏమంటారు దానికి, ఒక నరం ఉంటుంది ఇక్కడ, ఈ నరము కొంత శ్వాస తీసేస్తుంది అనమాట, అంటే శ్వాస అంటారు దాన్ని, వాసన తీసేస్తుంది, సారీ, ఇది వాసన తీసేస్తుంది. సో దీనికి ఒక 2-3 weeks పడుతుంది, ఈ వాసన మీకు రికవర్ కావడానికి ఒక 2-3 weeks పడుతుంది. సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇది ఏంటంటే కోవిడ్ కు ఫస్ట్ సైన్ అనమాట. అది మనకు ఎవరైనా వాసన పోతుందనడానికి కోవిడ్ ఒక ఫస్ట్ సైన్ అనమాట, అది ఎవరికైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అని చెప్పడానికి. రెండోది, మీరు 200 meters అట్లా నడిచిన తర్వాత ఆయాసం వస్తుంది చూసినరా, ఇదేంటంటే మీకు లంగ్స్ కి ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది కదా. ఈ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది నేను మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇది లంగ్స్ కి ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది. సో మీరు ఎక్కువగా ఫాస్ట్ గా నడవకుండా గ్రాడ్యువల్ గా స్లోగా నడవండి. ఒక 2 weeks తర్వాత రికవర్ అవుతుంటారు యూజువల్ గా. ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే ఏ న్యూమోనియాస్ అయినా కూడా వచ్చిపోవడానికి వచ్చిపోయిన తర్వాత మనం ఎక్స్రే కనుక చూస్తే ఒక 2 weeks తర్వాత చేయమని చెప్తాం. ఎందుకంటే హౌ హీఈస్ రికవరింగ్, అంటే రికవరేట్ ఎట్లా అవుతుంది ఈ వ్యక్తి అనేది చూస్తే ఒక 2 వారాలు పడుతూ ఉంటుంది. 2 వారాల తర్వాత మంచిగా అవుతుంటారు. సో మీరు ఇంకా ఒక 1 week రెస్ట్ తీసుకోండి, కొంచెం జాగ్రత్తగా మామూలుగా స్లోగా వాక్ చేయండి. వాక్ చేయడం ఆపకండి, యూ కంటిన్యూ వాకింగ్, కానీ స్లోగా వాక్ చేయండి, యూ విల్ బి వెరీ ఫైన్. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దాట్. ఇక మీ తల తిప్పడం చూసిందా, తల తిప్పడం ఎందుకు వస్తుంటది అంటే మీ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ కొంత పడిపోతూ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు. ఇప్పుడు మీకు లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి బ్రెయిన్ కి సరిగా ఆక్సిజన్ అందినప్పుడు, ఫాస్ట్ గా నడిచినప్పుడు మీకు ఇట్లాంటి ఇబ్బంది వస్తూ ఉంటది అనమాట. సో మీరు స్లోగా నడుస్తుంటే అది కూడా తగ్గిపోతుంది. సో ఒక 1 week తర్వాత మీరు ఓవరాల్ గా మొత్తం రికవర్ అయిపోతారు. మోస్ట్లీ ఎట్లుంటదంటే హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ కాని వాళ్ళకు 10 days కంటే ఎక్కువ క్వారంటైన్ అవసరం లేదండి. దే ఆర్ రియలీ డూయింగ్ గుడ్. ఇప్పుడు మీలాగా హెల్తీగా ఉన్న వాళ్ళు ఒక 2 వారాలు 3 వారాలు పూర్తిగా నయం అయిపోతారు, ఇంకా ఏం ప్రాబ్లం లేదు. నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు 100 మందిలో ఒక 100 మందికి కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుంది, మీతో అందరు మంచిగా ఉంటారు చూసిరా, మీరు ఆ బ్యాచ్ లో ఉంటున్నట్టు. మీరు ఆ బ్యాచ్ లో ఉండి యూ విల్ బి ఫైన్, యూ విల్ బి ఓకే. ఒక 1 week టైంలో మీ సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా తక్కువ అయిపోతాయి. బట్ యూ వాక్ కంటిన్యూస్లీ. ఇంకా ఇంతకుముందు మనకు భానుగారు చెప్పినట్టు ఆరోగ్యంగా తినండి, మంచిగా బలంగా తినండి, యూ విల్ బి ఫైన్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, Dr. Mahesh. Next is Deepthi S. Deepthi S. Sorry, Roy. Yeah, hi. Deepthi, 1 minute, sorry. So I think the last question was very important. Let us request Chand to cover it in Hindi for our Hindi audience. So Chand, you're there? Yep. Yeah. So the question was, a patient got infected to COVID 10 days ago. He has the only symptom that is like loss of smell and taste. And even after 10 days, it is not completely back. Like
then he's not able to smell or taste anything. So how long does it take to recover completely to get smells and taste as like a normal person? And he's also like feeling sick when he walks for like 100 200 meters. So what could be the reason? If you can cover the answer in Hindi, that would be helpful for our audience. Yes. नहीं, शुक्रिया इस क्वेश्चन के लिए. पहली बात, जहाँ तक सांस की और टेस्ट की जो प्रॉब्लम है, नॉर्मली विद इन कुछ हफ्तों के अंदर आ जाती है वापस. काफ़ी लोगों को कुछ दिन में, बट मेजॉरिटी लोगों को कुछ हफ्ते के अंदर, मतलब 2 से 4 हफ्ते के बीच में आनी शुरू हो जाती है. बट कुछ लोग हैं जिनको शायद महीनों तक ना आए. सो दिस इज, अब ये बात थोड़ी घबराने की अभी आपको जरूरत नहीं है. 10 दिन तक नहीं आए, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है. लेकिन हाँ, ये बात है कि हो सकता है कि 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता और लगे. स्मॉल चांस की उससे आगे. पहली बात तो ये. सो आई थिंक जस्ट डोंट वरी अबाउट द स्मेल ऑफ टेस्ट. इट इज वो प्रॉब्लम है, क्योंकि खाना पीना इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक. सो आई एम नॉट ट्राइंग टू डिसमिस कि आपको जो लग रहा है, लेकिन अभी उसके बारे में ना घबराएं. जो घबराने की थोड़ी सी जो मुझे बात लग रही है, जो आप बता रहे हैं कि 100 से 200 मीटर तक चलने में जो प्रॉब्लम है, उसके कुछ कारण हो सकते हैं. एंड आई थिंक ये जो पेशेंट हैं, इनको अगर इफ वी कैन कनेक्ट विद देम, देन आई वुड बी हैप्पी टू टॉक. बिकॉज एक चीज़ तो ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको शायद माइल्ड कोविड हुआ था, मतलब कि आपके न्यूमोनिया आपका ज़्यादा नहीं हुआ, ऑक्सीजन. अगर आपको निमोनिया वगैरह हुआ होता तो उससे रिकवर करने के अंदर ऐसी सांस फूल सकती है, एंड दैट इज नॉर्मल. शायद 10-15 दिन, 2 हफ्ता लग सकता है उसे. लेकिन देयर आर सम कुछ और चीजें हैं जिनके कारण ऐसे सांस फूल सकती है. उनमें से एक जो चीज है, वो कभी कभार होता है कि लंग में हो सकता है कि क्लॉट ना हो. सारे पेशेंट्स को नहीं होता, कुछ कम तरीके के पेशेंट्स को होता है. सो एक ये तरीका, मेरा ये आपको डराने का मन नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ओनली इट इज 10 days. अभी मत घबराइए, बट इस चीज का ध्यान रखिए. अगर 2, 3, 4 हफ्तों तक आपको ये परेशानी रहती है, तो फिर किसी ना किसी डॉक्टर से बात करनी जरूरी होगी, शायद चेकअप कराना जरूरी होगा. बट एंड या आई थिंक अभी मैं इतना ही बोल सकता हूँ जितनी इन्फॉर्मेशन है. अगर हो सके, देन आई थिंक किसी तरीके से अगर कनेक्ट करा सके, तो आई एम हैप्पी टू टॉक. या श्योर. And one more thing about the smell. డాక్టర్ చాంద్ గారు చెప్పినట్టు కొంతమందిలో, చాలా తక్కువ మందిలో ఇది నెలల తరబడి వాసన అనేది తెలియకపోవచ్చు అనేది నా విషయంలో అలాగే జరిగింది. నవంబర్లో నాకు కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఐ వాజ్ ఎక్స్పోజ్ టు చాలా ఎక్కువ మందికి, దాదాపుగా 6 నా చుట్టూ కూర్చున్న దాన్ని బట్టి ఎక్కువ వైరల్ లోడ్కి ఎక్స్పోజ్ అవడం ద్వారా స్మెల్ కోల్పోవడం జరిగింది. స్మెల్ టేస్ట్ దాదాపుగా 5 నెలలు అయినప్పటికీ I did not gain it back completely. So even after 5 months, there are disruptions in the smell and taste. So so don't worry. You know what? If we are living, I think there is hope. So Banu garu, yes, just an extension, okay? Because of the nausea and because of appetite, complete ga debbindi kabatti vomiting sensation untundi. So they cannot eat, తినలేరు. సో అలాంటప్పుడు what supplement అంటే ఏం తీసుకుంటే బాగుంటుంది? బికాస్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫ్లేవర్, ఎనీథింగ్ ఈజ్ స్మెల్లీ, దేర్ వామిటింగ్స్ వస్తుంది. సో హౌ ఇట్స్ లైక్ ఎ క్యాచ్ 22. ఎట్లా ఏం తీసుకుంటే వాళ్ళు రికవర్ అవుతారు? ఏం తీసుకుంటే రికవర్, that is a $1 million question. And I think the nerve has to a damage to the nerve has to heal. I think it takes time, and some people it takes longer. So eating, if you're hungry, eat, and whether you're not able to smell, and there are some sariga taste ivanni smell and sariga ravu kani, you will get through. I think let's count our blessings. We survived this infection, and we will as long as we have breath, there is hope. So this is a small problem. I think we will get through this. Thank you Banu garu. So inka there are raised hands question. Actually Deep, just a second, Vinay. Deepthi, yes, she was actually stopped in the middle of asking question. Deepthi, yes, and after that we'll go to Vinay. Yeah. Hi, I have 2 questions actually.
The first is the efficacy of the vaccine, because very recently, one of my friend's parents, they both passed away just within few days of taking the second dose of vaccine. And we don't know if it is because of their otherwise health conditions, the comorbidities, or because of the side effects of vaccine. The doctors haven't told them anything. I mean, all these deaths that are happening after taking a vaccine, they're just passed off as heart attacks or something else. So we don't really know if it is because of the vaccine or something else. Is the vaccine, does the vaccine really help? So that's one thing. And this plasma therapy really work. I mean, out of all the requests that we get, most of those are for plasma. And it has been seen working in a few cases and not working in a few cases. So does it really work? Yeah, that's all. So with respect to plasma, the thing about it is when is plasma requested? Plasma is requested when the patient is very serious and very critical condition. In most of these patients, if we measure their the IgG antibodies, they're positive for IgG antibodies. So what is the point in giving a patient a plasma if their IgG antibodies, they have antibodies for SARS-CoV-2 virus? There is no point. So plasma could be of utility when patients this viral infection is raging, and there are no antibodies in the patient. That is when the patient is asymptomatic. So when the patient is asymptomatic, nobody will be thinking about the plasma therapy. So that's what I think. That so maybe Dr. Chanda, Dr. Mahesh can shed some light on this. So Dr. Mahesh and Dr. Chand, you have anything to add? So the question was about plasma, how effective it is. Yes. Mm-hmm. So it's not really a medication that we're using out here, and it's not been shown to improve mortality. CDC guidelines, Ms. Deepti. So what CDC guidelines is saying is plasma is not recommended basically. So why it is not recommended, and there are a few questions for that. There is no good enough data which is available for that. That is step one. Step two, when we do any kind of research, we see what is the probability rate. The probability rate, if it is the reaction or not recuperating, if it is more than 5, then there is no point in giving it. So that is how the research works. So keeping those things in preview, what happens is there is no proven evidence to show that plasma will help. Initially, there are some anecdotal reports here and there which is showing that it will help. As I just said, that is just anecdotal. What I mean is that will work here and there, but not in the proven evidence form. So that is not recommended in my view. And what was your next question? You asked something else for that actually. You asked another question. Not plasma, it was regarding side effects of the vaccine. I mean, could it lead to death also? No, I'm not convinced about that reason, but still. Yeah, as I just told you, right? So far, AstraZeneca is the one which is giving little complications, and that is also not proven. Out of 34 million people who have been vaccinated so far, only 169 people have got CVST, that is kind of cerebrovascular sinus thrombosis. It means the blood which carries from the brain back into the system. There are few thrombus here and there, but among them also there is no death rate. So among them also, the recovery rate is very good. And even if you see, yes, vaccine has caused these problems, still it is very minimal. Even if it is 100% out of all these 34 million people, if the 169 people have got CVST, I still say I recommend. Why I recommend is many people will be surviving it. Many people will be surviving through this process. Other than that,
If you see, like, number needed to harm, you called us number needed to harm, number needed to treat. That ratio is very, very, like, minimal from what you're saying. So forget about any kind of, like, thought process which is in your mind or anybody's mind that vaccine is bad. That is absolutely wrong. So vaccine in, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, I highly recommend करता हूँ, सबके सब वैक्सीन ले लीजिए, वैक्सीन बहुत अच्छा है. ఇక తెలుగుకి వస్తే అందరు వ్యాక్సిన్ తీసుకోండి, ఎవరైనా సరే ఆగనే ఆగకూడదు, వ్యాక్సిన్ తీసుకోండి, ఇస్తుండ్రా తీసుకోండి, అది ఏ వ్యాక్సిన్ అయినా WHO అప్రూవ్ అయిందంటే తీసుకోండి. యూ డోంట్ నీడ్ టు స్టాప్ ఫర్ దాట్, రైట్? దీనికి ఐ వాంట్ టు యాడ్ సంథింగ్ ఆల్సో. సి వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా కోవిడ్ వచ్చిన వాళ్ళు could the complications be because of their comorbidities and not COVID itself? Yeah, it's a good question. Basically, when you are exposed again, right? When you are exposed, what happens is virus mutate. How much it mutates is we can't see. If it is like, a mutation which is like smaller version of it, it may not cause any harm and nobody detects that. But if the mutation is kind of severe, then you will be seeing infection. When you are seeing that infection, it will be at a higher strength than what you have took the vaccine, right? So in that case, let us assume the threshold level for the new vaccine is about 100 and the new mutant is about 120 or 150, whatever it is. You still have only a small ratio. You don't feel like, that you will be getting 100 and 120 of the infection rate. You'll be getting only 20 or that 50 range. It won't be 100. You understand my point? The threshold level of the new mutant virus, even if it is above 120, 150, still you'll be getting only 20% or 50% of the new symptoms. Other than that, it won't be that severe. I hope you got my point, right? I'll just add on to that. Absolutely, as Dr. Banda has said, we have to understand this would not have been the scenario if there were vaccinations being done at the right rate to the right amount of people. This would not have been happening right now. We would have had immunity. We would not be in the spike of the pandemic. Now, again, to talk about the Covishield vaccine, which is the problem, it is the Oxford AstraZeneca vaccine, which is a DNA vaccine. And that is what also the J&J is like, that is like the DNA vaccine. And yes, there is in the J&J, even in America, out of 7 million cases, 6 people had clots. And if you compare that to, for example, birth control pills, the rate of clots at birth control is much higher, and so on and so forth, like many other medications. The reason why it looks bad right now is because we are mass vaccinating. And so we might see a cluster, but the rate at which it will cause side effect is still low. Now, ideally, it would be 0. I'm not saying that it's right, but the rate is still less than 1 in a million, and in some cases, even less than that. So the risk and benefit there is no comparison. There is no comparison. We are definitely seeing most people will not die or go to the hospital if they get the vaccine. That is the large all the travel. Yeah, I have a follow-up question for that, Dr. Chand. So like somebody got infected in the first wave, say 6 months or 1 year ago, and they haven't taken vaccine. So how long the first infection was like asymptomatic, like very mild symptoms like loss of smell and thing, but most of it like they recovered fine. So how long do their antibodies exist? And would you still recommend taking the vaccine? That's a very good question. That is a very good question. That is a question which is being asked because I have just seen patients, even in DC, who had got an infection last year, was very sick, was in the hospital, but right now was skeptical of the vaccine. And I think the thing to understand is that at most, in general, people can vary. At most, we see immunity to COVID after infection last till up to 3 months. After that, we are mostly seeing immunity go down. So even if you get COVID today and you survive, you will most likely have immunity till probably 3 months. After that, we are not sure. And we still don't know what detecting antibodies, how much immunity that would actually be giving, especially in post-infections. So it would still be imperative to get vaccinated. In this particular case that you're explaining, absolutely imperative. Somebody got 6 months ago, they need to be getting vaccinated. I think somebody had asked a question like this, was that
The only time when you can't get a vaccine is when you actively have COVID and you actually have symptoms and you're sick with that. But within a week after, or 2-3 weeks after you've recovered, you should get your vaccine. Right, thank you. So Raj, we have one question, hand raised, Kranti Kumar. Can you go ahead and ask the question, Kranti Kumar? Jai Bhim to all of you. Yeah. Chala adbhutamaina session sir idi. Hello. Go ahead. Am I audible, sir? Yeah, you are. Yeah. అందరికి జై భీములు. చాలా అద్భుతమైన సెషన్ ఇది. భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి రీచ్ కావాల్సిన సెషన్ సార్. సార్ మా బ్రదరు లాస్ట్ 17 days నుంచి హాస్పిటలైజ్డ్ అయి ఉన్నాడు. ఆయన షుగర్ పేషెంట్. మన మహేష్ సార్ కూడా ఒకసారి మాట్లాడే డాక్టర్ తోని. అయితే ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే సార్, లాస్ట్ 5 days నుంచి ఐసీయూలో ఉన్నాడు. సో ఆయన ఏజ్ 55, షుగర్ పేషెంట్ కూడా. ఈ రోజు ఆయన డైట్ విషయంలో ఆయనకి అంటే బిస్కెట్స్ కానీ తర్వాత ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ లాంటివి తినాలని అనిపిస్తుందంట. మనం అలాంటివి అందించవచ్చా సార్? అంటే అదర్ దాన్ డాక్టర్స్ కాకుండా మనం ఆయన పేషెంట్ అడుగుతుంది కాబట్టి మనం ఇలాంటి డైట్ వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చా? ఆయన అడిగిన పేషెంట్ అడిగిన డైట్ మనం ఇవ్వచ్చా? ఎస్ సార్. యూజువల్గా సార్ గద్దె గారు మీరు మాట్లాడతారా డైట్? సో భాను ప్రసాద్ గారు, భాను ప్రసాద్ గారు ఉన్నారా? సో ఆ క్వశ్చన్ ఏమన్నారంటే, ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ అంటే పేషెంట్స్ ఎవరైతే కోవిడ్తో హాస్పిటలైజ్ ఉన్నారో ఆయన కొంత డ్రై ఫ్రూట్స్ తినాలని సమ్ క్రేవింగ్. సో దానికి ఏమైనా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయా? No, if he is hungry, if he can, if he has the appetite, ఆయనకి ఆకలి అయినప్పుడు తీసుకోమని చెప్పండి. There is no problem with that. I don't see any problem. పేషెంట్ డయాబెటిక్ అని చెప్తున్నాడు అన్న. Diabetic, okay, then there is a that throws a little yeah. Diabetes ఉన్నప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్స్ అంటే you can consume nuts. They are low glycemic. కానీ డ్రై ఫ్రూట్స్ అంటే అంజీర్ కానీ లేకపోతే షుగర్ కాంటెంట్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కానీ హై గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ఉన్నాయి కానీ అవి తీసుకోకపోవడం మంచిది. వాళ్ళ షుగర్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూసుకుని దాన్ని బట్టి తీసుకుంటే మంచిదండి. నట్స్ తీసుకుంటాం వల్ల ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు అనేది నా అభిప్రాయం. All right. So, Raj, you go to the next question. We are almost like an hour 45 minutes into the session. Yeah. So okay, thank you guys. I'm heading out. Good night. Oh yeah, just a second. Dali Arjun is logging off and she has to take a flight early morning. And thank you on behalf of all our friends and NRI group. And Dali, we look forward to maybe conduct another session on the weekend because it's too early morning for India. But let's work out offline. But we really appreciate, I know you're extremely busy traveling, but you still made it to this session because your heart beats for India. And despite you're away 10,000 miles, but your heart and soul is India all the time. Darli, we really thank you and appreciate your support for this program. Yeah, thank you. And please mention we'll all be available a couple hours a day to take any questions, and Jabim to everyone. Yeah. Good night. Thank you, Dolly. Thank you, Dolly. And there is one more question in the chat. 2 months పిల్లలకి కోవిడ్ వచ్చే అవకాశం ఉందా? Like 2 months kid, are they exposed to COVID? బేసికల్లీ కోవిడ్ ఎవరికైనా రావచ్చు. దీని మీద ఒక స్టడీ ఉందన్నమాట. మీరు కనుక అగైన్ సిడిసి వెబ్సైట్కి వెళ్తే ఒక స్టడీ ఉంది. 100 మంది ప్రెగ్నెంట్ డెలివరీ అయిన బేబీస్ ని చెక్ చేసింది. 102 people బేసికలీ 102 people హూ ఆర్ జస్ట్ న్యూ బార్న్ మదర్స్, రైట్? కొత్త మదర్, కొత్త బేబీ అట్లా పుడితే ఎవరు కోవిడ్ పాజిటివ్ ఉన్న మదర్స్ ని టెస్ట్ చేసింది అనమాట. టెస్ట్ చేస్తే అందులో 2 పిల్లలకి ఓన్లీ 2 kids హ్యావ్ బీన్ ప్రూవన్ పాజిటివ్. 2 పిల్లలకు, మిగతా 100 మందికి రాలేదు. మరి ఆ తల్లి రోజు పిల్లోడికి పాలిస్తుంది, వాడికి చేయాల్సిన అన్ని పనులు చేస్తూ ఉంది. అవన్నీ అయితే కూడా
ఓన్లీ ఇద్దరు పిల్లలకే పాజిటివ్ వచ్చింది. ఆ ఇద్దరు పిల్లలకి కూడా పెద్దగా ఇంపాక్ట్ ఏం లేదు. సో ఇట్ వాస్ వెరీ మినిమల్. సో దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ స్టడీ అండ్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. పిల్లల్లో రాదు అని ఏం లేదు. అయితే నేను ఆల్రెడీ ఇంతకంటే ముందే ఒక క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసినప్పుడు చెప్తున్నాను, ఫిట్గా ఉన్న వాళ్ళు ఈజీగా రికవర్ అవుతారు ఇందులో. ఫిట్గా లేని వాళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే మన లంగ్ కెపాసిటీ ఎంత ఉంటుందో మన రికవరీ అంతే ఉంటుంది. ఇది ఆన్సర్ వెరీ సింపుల్ అండ్ వెరీ స్ట్రైట్. అయితే మన లంగ్ కెపాసిటీ ఎంత ఉన్నది అనేది మీరు తెలిసిపోద్ది, మనం ఎంత ఉరుకుతాం అనేది మనకే తెలిసిపోద్ది. మనకు లంగ్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనకి ఎంత ప్రాబ్లం ఉంటుందో తెలిసిపోతుంది అది. అయితే చిన్నపిల్లలు ఏంటి, వాళ్ళు చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు, ఇట ఉరుకుతూ ఉంటారు, ఇక్కడ దుంకుతారు, అక్కడ దుంకుతారు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళ లంగ్ కెపాసిటీ మనకంటే చాలా బాగుంటుంది పర్ఫార్మెన్స్. కనుక దే త్రో అవుట్ ద వైరస్ సో ఈజీ. వాళ్ళకి వైరస్ రాదని ఏం లేదు, వస్తుంది, కానీ దే త్రో ఇట్ అవుట్ సో ఈజీ. మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ ఏదో చిన్నగా జ్వరం సర్ది దగ్గర వచ్చేస్తుంది, 2 రోజుల కథ సాస్ ఆఫ్ అయిపోతారు వాళ్ళు. కానీ దే కెన్ గివ్ వైరస్. అయితే వాళ్ళలో వైరస్ ఒక వారం 2 వారాల దాకా ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఉండి వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకు ట్రాన్స్మిట్ చేయొచ్చు. సో దే ఆర్ క్యారియర్స్ బేసికల్లీ. వాళ్ళు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే వాళ్ళు వైరస్ని క్యారీ చేస్తారు, కానీ వాళ్ళ మీద పెద్ద ఇంపాక్ట్ ఉండదు. సో ఇట్ అప్లైస్ యూజువల్గా. ఇవాళ పుట్టిన పిల్లోడి నుంచి మనం టెస్ట్ కనుక చూస్తే 12 సంవత్సరాల వరకు కనుక చూస్తే దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రూవన్ సో ఫార్. సో పిల్లల్లో వస్తుంది, కానీ వాళ్ళకేం కాదు. Yeah, So thank you. Vinay has something to say. Vinay Vikas. Yeah, my question is to the medical practitioners. One question is about the COVID and another is about the vaccines. About the COVID, for the people who are having already respiratory problems and who have suffered with the low oxygen levels due to obesity, sleep apnea and all those problems, irrelevant to that also, is there any the symptoms that you're told, like heavy breathing and using muscles effortfully and more than 22 times of chest going rise and up, all these symptoms mutually inclusive or exclusive? That is the question about COVID. And the second question is about the side effects of vaccine. You guys have told, out of 7 million for J&J, only 6 people have got the side effects, and for AstraZeneca also, CVSD or something, blood clot in the brain. So what are the symptoms? How do you identify those blood clots? Like, what are the symptoms that patient manifest to find that those might be the side effects of the vaccine? Let's start with the second question because I want some clarification on the first question. So this CVST, or this basically kind of a clot in the brain, one of the most common symptom is headache. Now you will say that how many patients have headache? You see what I'm trying to say? But the thing is, like, it is headache, and it can be vision problems, and it can have multiple different kinds of symptoms. And so it's a complex disease. There is, to describe that, you can have problems in your vision, you can have problems in your balance, and so on and so forth. So though it's unfortunately, what we say is that if you are actually having constant headache, which is really bad, and there's not a lot of guidance on this, first of all, let's be very clear. And if you are having vision problems and so on and so forth, then you might go and see to the hospital. And the problem really is not for the patients, because your chances of getting it are so less. But the main issue is when these patients come to the hospital. There, a lot of regular internal medicine doctors also might not be able to identify these diseases. So now we have to let them know that, because the treatment for this is a little different than other blood clots. So it's a very hard question. What I would say is that it's happening only in a certain group of people, which were 18 years to 20 some years, if I'm not mistaken, mostly women, and it was happening after a few weeks of I would not worry about it that much. In that sense, it's hard to diagnose. And then I think your question about this, and Dr. Banda can also help me, was about you said that are these symptoms mutually exclusive or not? Is that the question? Yeah. So no, you're right. I mean, these symptoms that I was saying can happen in so many other problems, right? People can have asthma attack and can have that issue. What we are trying to say is that
the way COVID affects you is by affecting the lungs primarily. And so when it affects the lungs, you will get pneumonia and you can get this. Now, the problem is, let's say there is somebody who has bad COPD or chronic bronchitis, which many people have. Sometimes their breathing might actually be heavy already. So what we recommend there is you see what their baseline is. If they are getting worse than the baseline, then that is an indication. Okay, now it will be very different in between, let's say you and me. Our breathing will be, and we might be able to tolerate a lot of decline. We might be able to tolerate this much, but for somebody who's already breathing and using these muscles, if they have a little bit more exertion, then that will be a problem. So we just have to notice what their baseline is and how they go. But it is hard because these symptoms overlap. I don't know if I answered your questions. You can. No, yeah, it was. I mean, the baseline was the triggering point. Yeah. Thank you. All right. There is one question from YouTube live streaming. That is vaccine safe for asthma patients? Also, in general, I want to know how long this vaccine will work in the body. Well, yeah, no problem. Vaccine, how long does it work? We don't have a data about it because vaccine is brand new. We just got the vaccine only approved in the last few months. So nobody knows after a year how long the vaccine is going to work. So we still need to be, some research to be done on that. So nobody knows about it. For now, what we are doing is we are giving it. Research is going on. If there is any need arises, again, that will be posted to everybody on the websites of CDC and everywhere. So for now, we don't know how long the vaccine will persist to give us the resistance. That is one question. And second question, whether it should be given to asthmatics. Yes, as I said, they are the people who are more vulnerable. Sorry, anta English. అయితే ఆస్థమాటిక్స్కే కొంత ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఆస్థమాటిక్స్కే వాళ్ళు లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి. సో వాళ్ళకు వ్యాక్సిన్ ఇస్తే వాళ్ళు కోలుకునే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళకు తక్కువ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. అంటే ఇన్ ద సెన్స్ వాళ్ళు బాగుపడడానికి ఆస్కారం ఎక్కువ, rather than not taking the vaccine. If they don't take the vaccine, already their lungs are little compromised and compressed because of few reasons. Sometimes వాళ్ళకి ఎలా అంటే గొంతులో కొంత ఇలా కన్స్ట్రిక్షన్స్ వస్తుంటాయి అనమాట, అందుకని వీజ్ వస్తుంది. ఆల్రెడీ వాళ్ళ లంగ్ ఎప్పుడైతే వీక్ ఉంటుందో దీని మీదకి ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుందో వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది అది. సో వాట్ ఐ మీన్ టు టెల్ యూ ఇస్ దే షుడ్ టేక్ ద వ్యాక్సిన్. దే ఆర్ ద ఫస్ట్ పీపుల్ హూ హ్యాస్ టు టేక్ ద వ్యాక్సిన్. Whoever has a lung condition, they are the first people who has to take the vaccine. So asthmatics, number one, go ahead. And thank you for that. I'll just add, there is now studies which are coming around looking at post 6 months of people getting vaccines. And this was a large study, around 4,000 people, healthcare workers of all kinds. There were doctors, nurses, and everyone. And one thing is clear is that it is the efficacies of these vaccines, they had taken different vaccines, was more than 90% at preventing any infection. And that is very good data. The second thing which we also learned was almost no one out of the people who got those vaccines, and this is real world study. See, the first study is in clinical trials. You are recruiting people, you are doing, this was real world study. So these are people out going, working. Second thing was that none of them died. Everyone who got the vaccine, none of them died, and none of them went to the hospital with COVID. So it definitely reduced the severity. And finally, now data also coming around showing that it also decreases spread of virus, which we were not sure before. And we are getting more data on that. So there is some real one. And to answer your question, these studies were done 6 months afterwards. So there is evidence showing that up till 6 months at least, we are seeing some effect of the vaccine. We are seeing good effect of the vaccine. Now, will it be longer than that? We'll only find out, as Dr. Banda was saying, later on as more studies come. Just to follow up on that, Dr. Chand, even this effect of vaccine will be significant even after the first dose, before the booster dose. Are there any such studies supporting the significant effect of vaccines? Yeah, good question. I'll let Dr. Banda talk about if he wants to talk about Covaxin and Covishield. But for in general, what we have definitely seen is you need the second dose to actually get complete immunity. Now, what percentage protection you're getting
that depends on the vaccine predominantly, and at what point are we checking. Okay, you know what I mean? Like if you get the first shot and then up 2 weeks later, 3 weeks later, yes, you're getting more than 50% immunity. That is like a good number. But let's say you get only one shot and then you check 6 months later, I don't know. I don't know what your protection will be. It might go down probably. And then it is after that second shot that finally causes the complete immune reaction, which is needed to boost you towards, depending on how you define protection in the different studies, around 85, 90, 95% on the. So first shot doesn't give you complete immunity. Now, there is some data, and somebody can tell me, on Covishield showing that after the first dose, waiting for 4 to 6 weeks can increase the efficacy, and waiting even longer can also increase the efficacy. I'm not an authority on that. I have read the abstract. I have not read the study. So if somebody can talk about that. The Covishield is the one that Bharat Biotech has developed. AstraZeneca. Covishield is the AstraZeneca, which Oxford developed. Covaxin is the Bharat Biotech. Okay. Thank you. Yeah, so basically over here, so far we have 5 WHO approved vaccines. Basically, one is Pfizer, which has got more than 95% success rate on that immunity, it is giving very good resistance. And Moderna is the next one, which is giving 92% resistance. So those are the two important things, followed by Novavax. Novavax is a German company actually, so collaboration with somebody else. So that is giving between 86 to 90% resistance rates. And along with that, if you see, the two other things are Johnson & Johnson and AstraZeneca. So the effective rate of AstraZeneca is between 66% to 90%, which is a huge margin is there. There is a wide gap. So that is one very important thing which we need to note. And coming to all these other four vaccines which I mentioned they all need booster doses. So they all need two kinds of shots, right? But Johnson & Johnson is a single shot, and that is effective up to 60%. So there are different kinds of vaccines which are giving different kind of effective ranges. And side effects and all, it is not so much greatly mentioned in the other vaccines. Something about AstraZeneca here and there, but that is not so great. And the storage problems, basically when it comes to vaccines, right? Storage is the most important predominant issue which people have to discuss. If you have to see Moderna and Pfizer, they are stored with under 20 degrees and minus 70 degrees. Moderna, you have to store it at minus 20, and Pfizer, you have to store it minus 70. That is the kind of fridges what we need, and that is not easily possible. So this is one reason why most of the developing countries, it is very difficult to have Pfizer or Moderna, but AstraZeneca and Novavax and Johnson & Johnson, they can be stored in our regular fridges, so they can be given in that way. So that was the other thing which I want to add you on the vaccines. Just a time reminder, we are almost 11:40. It's a working day for many of us. So we will take one last question. So we don't want to abruptly cut it. Unmute everyone, right? So probably if they can answer, if they want to ask, let them ask. Probably unmute everybody if they want to ask. Yeah, Raj, you can do that. I can do that. And before that, one question I got offline is, I know Mahesh, you said it is good for everyone, but I'm asking this question again, how good the vaccine is for women, especially women who are feeding and with newborn babies, as well as the pregnant women and women who are expecting to get pregnant. I was actually looking forward for this question. I was thinking who will ask me this question. Yeah. Pregnant wait so one funny story, maybe you are expecting something. Anyways, coming back to the question, Raj. Usual ga andaru vaccine తీసుకోవచ్చు. అయితే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ పైన టెస్టింగ్ చేసింది ఇప్పటిదాకా ఏమీ లేదు, బట్ కాంట్రాఇండికేషన్ మాత్రం కాదు.
ఇంకా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేస్తున్న మదర్స్, లాక్టేటింగ్ మదర్స్ తీసుకోవచ్చు, వాళ్ళ ఇష్టం, తీసుకోవద్దని ఏం లేదు. అయితే దీనికి సిడిసి వాళ్ళు ఒకటి చేసే ఏమని చెప్పినంటే V2 అనుకుంటా, వీకేరా ఐ థింక్ V2కో వీకేర్ దాని పేరు ఏదో ఉంది. సో దీని మీద రీసెర్చ్ లేదు కాబట్టి వాళ్ళు దే మెన్షన్ ఇన్ సిడిసి గైడ్లైన్స్ తీసుకుని ప్రెగ్నెంట్ కానీ లాక్టేటింగ్ మదర్స్ కానీ వీళ్ళు తీసుకున్నట్టయితే వాళ్ళు V2కనో వీకేర్ అనో ఒక నేమ్ తోటి వాళ్ళు సర్క్యులేట్ చేస్తా ఉన్నారు. బికాస్ దే వాంట్ టు డూ రీసెర్చ్. ఎంతమంది తీసుకున్నారు, వాళ్ళు తీసుకున్న వాళ్ళలో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమొస్తున్నాయని చెక్ చేయడానికి ఉంది. అయితే ఇప్పుడు ఇందులో మీరు రిక్రూట్ చేయండి వాళ్ళని, అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు మనం పేషెంట్స్ ని రిక్రూట్ చేసుకునే ఉంటుంది, జనాల్ని రిక్రూట్ చేసుకునే ఉంటుంది. సో ఆ రిక్రూట్మెంట్ ఎలా అంటే హాస్పిటల్స్ వాళ్ళు కానీ లేకుంటే ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్ కానీ చేయాలి. అయితే ఇది కొంత హై రిస్క్ కాబట్టి సిచ్యువేషన్, అంటే ప్రతి చిన్న విషయం ఇప్పుడు బొంబాడు అయితే ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఎవరు చేసుకోలేదు. కానీ ఇప్పుడు ఏం చెప్తారంటే మీరే వెళ్ళి తీసుకోండి, యూ గో హెడ్, దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్, మీ చాయిస్ ప్రకారం మీరు తీసుకొని మీరు ఈ సర్వేలో మీరు పార్టిసిపేట్ కండి, V2కనే సర్వేలో పార్టిసిపేట్ కండి. అయితే మేము నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ కు చెప్పడానికి వీలవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ దేర్ గోల్ ఇస్. అయితే ఇంతకంటే ముందు ఇట్లాంటి సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ ఇబోలాకి ఇచ్చింది. ఇబోలా ఏంటంటే ఇబోలా వైరస్ వచ్చినప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ మదర్స్ కి కంపల్సరీ ఇవ్వాలన్నమాట. అది ఎందుకంటే ఒక రీసెర్చ్ చూపించింది ఏంటంటే పుట్టిన పిల్లవాడికి బుర్ర కొంచెం చిన్న సైజులో ఉందన్నమాట. దాన్ని మైక్రోకెఫాలి అని మెడికల్ టెర్మినాలజీలో అంటుంటారు. సో ఆ మైక్రోకెఫాలి రావడంతో ఇబోలా ఎవరైనా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఉన్నారంటే కంపల్సరీగా వ్యాక్సిన్ చేసిండ్రు, వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా ఏం కాలేదు. సో దిస్ వ్యాక్సిన్ ఇస్ ఆల్సో లైక్ మేడ్ ఆన్ ద సేమ్ గ్రౌండ్స్ బేసికల్లీ. అట్లాంటప్పుడు ఏం చెప్తూ ఉంటారంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ యూ గో హెడ్ అండ్ టేక్ ఇట్, దెర్ ఆర్ నో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. కానీ వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా ముందుకు వచ్చి చెప్పడం మాత్రం కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది, ఎందుకంటే ప్రతిదీ చాలా కాంప్లికేటెడ్ అయిపోతుంది కాబట్టి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి చెప్తలేరు. బట్ ఇట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. బట్ ఇన్ మై వ్యూ, if you ask if my wife is pregnant, I say I will go ahead and I'll take the vaccine. Good. And so one last question. I think let me look at the charts here. Yeah, I think there is one question about మనం బయట నుంచి ఫుడ్ తెచ్చుకుంటే ఆ ఫుడ్తో స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా అనేది. ఐ థింక్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఆన్సర్డ్. ఛాన్సెస్ ఆర్ వెరీ లెస్, బట్ ఎనీవే బయట నుంచి ఏం తెచ్చుకున్నా కూడా శానిటైజ్ చేసి క్లీన్ చేసి తినడం ఈజ్ ప్రికాషనరీ మెజర్. Okay, I think yeah, that's all. And one question from Viresham: is there any human? No, that's not it. Okay, so that's not a question. All right. So I'm going to unmute all the participants. There are around 29 people at the moment. So please don't step on each other. If somebody is talking, please hold for a moment. Let one person ask question. So we have, I think, another 10 minutes before we wind up this session. So I'm going to unmute all. Is it airborne now? Is the virus airborne now? So the question is the virus is airborne? Yes. Virus is absolutely మనకు తుమ్మినప్పుడు అట్లా వచ్చేస్తా ఉంటది. ఎయిర్బార్న్ అంటే డైరెక్ట్ డ్రాప్లెట్స్ ద్వారా ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువ అన్నమాట. సో కొంచెం I'm going to take care of that. Yeah, just mute them all. Actually, mute them all. All right. Sorry, guys. To start saying to mute all. Please don't unmute yourself. Please don't. All right. So one, Kondal Rao, you have another question? Yeah, ఒకసారి unmute చేసుకొని you can ask. Okay, thank you very much. Jai Bhim to all. ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వేవ్ లో వచ్చిపోయినటువంటి పర్సన్స్ కి మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎంతవరకు ఉంటుంది? సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి
మనకి న్యాచురల్ గా ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఉంటుంది కదా, మనం ఏదైనా డిసీజ్ కాజ్ తోటి టాబ్లెట్స్ తీసుకుంటే అది కొంతవరకు ప్రాబ్లం అవుతుంది, నాశనం చేయబడుతుంది. సో మనకి వ్యాక్సిన్ తీసుకోవటం వల్ల ఆ ఇమ్యూనిటీకి ఇది హెల్ప్ అవుతుందా, సపోర్ట్ అవుతుందా, లేకపోతే న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీని కూడా ఏదైనా లాస్ చేసేటువంటి ప్రాబ్లం ఉంటుందా? థర్డ్ క్వశ్చన్ ఈజ్, మనకి ఈ కోవాక్సిన్ కన్నా కూడా కోవిషీల్డ్ బెస్ట్ అని చెప్పేసి గౌరవ డాక్టర్స్ చెప్తున్నారు. మరి ఇటువంటి లిమిట్ కొండలు, కెన్ యూ స్టాప్? We will have another session, okay? The 2 questions in enough. Can somebody respond, please? Dr. Mahesh, the question was, I think the first question was answered. ఇంతకు ముందు కోవిడ్ వచ్చిన వాళ్ళకి మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా అంటే ఉంది. ఇంతకుముందు డాక్టర్ చంద్ ఆన్సర్ చేయడం జరిగింది దానికి. అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఇమ్యూనిటీ తగ్గుతుందా వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే? ఇమ్యూనిటీ నెగటివ్ ఎఫెక్ట్ ఏమన్నా ఉంటుందా? లేదు. మన బాడీలో కొన్ని మిలియన్స్ అండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. అయితే దేనికి ఏది ఇంటరాక్షన్ చేసుకోదు. సో మనకు అంటే ఇంటరాక్షన్ చేసుకుంటే అది వేరే సందర్భాలు కొన్ని డిసీజెస్ లో చేసుకుంటది. కానీ మనం వ్యాక్సిన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, దిస్ ఇస్ ఎ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ విచ్ ఇస్ డెవలప్డ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. దానికి ఐజీజీ అని, ఐజీఎం అని, కొత్తగా వచ్చేదేమో ఐజీఎం అని ఉంటుంది. కొన్ని రోజుల తర్వాత అది ఐజీజీకి మారుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ వాట్ వి డెవలప్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వ్యాక్సిన్. ఇది దేనికి ఇంటర్ఫియర్ చేయదు. ఇన్ఫాక్ట్ ఇది మంచిది. Okay, thank you. Guys, the question and answer should be very brief, okay? We have one more question in the chat. I'm 57 years old woman suffering with polyarthritis, multiple drug reactions. Is vaccine is recommended? Yes, miss. ఇది ఎవరో తెలియదు. Yes, miss. Yes, you need to take the vaccine. ఎందుకంటే ఎస్పెషల్లీ మీకే ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఇది. మీరు కనుక చూడండి, పాలిఆర్థరైటిస్, మల్టీ డ్రగ్ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి. అయితే ఫస్ట్ 4 days 5 days ఆఫ్ వైరస్ వచ్చినప్పుడు అది వైరస్ ప్రాబ్లమ్స్ తోటి ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తుంది. బాడీ పెయిన్స్, ఫీవర్, రన్నీ నోస్, లాస్ ఆఫ్ స్మెల్, ఇట్లాంటి వాటితో ఎక్కువ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఒక 5-6 రోజులు అయిన తర్వాత దిస్ విల్ బి టర్నింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫ్లమేటరీ కాజెస్. ఇన్ఫ్లమేటరీ కాజెస్ అంటే ఏంటి అంటే, మన బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. అంటే మన బాడీలో ఒక కైండ్ ఆఫ్ రియాక్షన్, కెమికల్ మెకానిజమ్స్ ఎక్కువ అయిపోయి లంగ్స్ ని బాగా దెబ్బతీస్తాయి అనమాట. సో ఈ కేసులనే డెత్ రేట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ కేసులకే మనకి కొన్ని మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అంటే టోసిలిజుమాబ్ అని ఒకటి డ్రగ్ ఉంటుంది, అది వాళ్ళకి ఇస్తారు. కండిషన్ ఏంటంటే సైటోకైన్ స్టార్మ్ సిండ్రోమ్, దాని పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి, సిఎస్ఎస్, సైటోకామ్ స్టార్మ్ సిండ్రోమ్. అయితే ఇది వస్తే ఏమైందంటే బాడీలో మొత్తం ఇన్ఫ్లమేషన్ అసలు ఒక బీభత్సంగా ఎగిరిపోతుంది అనమాట. అది ఎట్లా అంటే మన బాడీ తట్టుకోలేని కెపాసిటీకి వెళ్ళి వాళ్ళకు ఏమైనా జరగవచ్చు. సో అందుకోసం అని చెప్పి మీరు తప్పకుండా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి. పాలిఆర్థరైటిస్ కేసు ఉన్న వాళ్ళు, మీకు ఏ ఇన్ఫ్లమేటరీ కండిషన్ ఉన్న వాళ్ళైనా కూడా ఐ హైలీ రికమెండ్ దెమ్ టు టేక్ ఇట్. All right, so okay, next question. There is in the chat, after taking corona vaccine, will it have any effect while conceiving? And is it safe to conceive a child after taking vaccine? It's a really good question. Yeah, I just mentioned the same question what Raj was asking. అయితే ఏంటంటే చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి, అది డౌట్ ఏం లేదు. అది చెప్తున్నాను. మళ్ళీ వీకేర్ అనేది ఒకటి సర్వే అన్నమాట. Dr. Mahesh, you need to take English for this answer, please. Okay, well, all right, no problem. Basically, what is happening over here is nobody has any control on this thing, but it's your discretion whether you take the vaccine or not. The reason for this one is, if anything goes wrong, they will be bombarded with everything else. So nobody want to take risk at this point of time, especially on pregnant women or a lactating woman and these kind of people. But as I just mentioned, there is something called as VCare. A new survey is being taken care by CDC program. Once when you take the vaccine, please enroll with them. Please register with them, so that if there is any kind of problems arise, or if everything is going well, you will have a new research to see, okay, this many number of people took the vaccine, pregnant woman or lactating woman, this many number of people took the vaccine, and so things have happened. So we don't have anything, but it's your personal choice and your discretion whether to take it or not. And if you ask me,
I recommend go ahead and take it, because during pregnancy our immunity levels will be little lower, and those people are more prone for I mean, like kind of they are more vulnerable to these kind of infections when they are bad, and that is not just bad to you, it could be for the baby as well. So in my view, go ahead and take the vaccine. That is my personal choice. Right. Okay. So this question from Deepthi. Deepthi, I know you raised the hand. And Actually, yep, last Deepthi, year, last year మొత్తం సర్ఫే ఎప్పుడు ఏమన్నా ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ సర్ఫేస్ ని టచ్ చేసి లేకపోతే అక్కడ దగ్గినప్పుడు తుమ్మినప్పుడు అగైన్ వీ టచ్ ద సేమ్ సర్ఫేస్ ఇట్లా కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అన్నారు. బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ నౌ, ఇట్స్ ఎయిర్ బోర్న్. సో ఇట్స్ ఆల్ కన్ఫ్యూజింగ్. ఐ మీన్ ఈ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది సర్ఫేస్ కాకుండా ఓన్లీ ఎయిర్ బోర్న్ ఆర్ ఎనీ అదర్ వేస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిటింగ్. ఎనీ బ్రీఫ్ అబౌట్ దట్? లేదండి, అప్పుడైనా సరే అదే వైరస్, ఇప్పుడైనా సరే అదే వైరస్. అప్పుడైనా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్, ఇప్పుడైనా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. ఎప్పుడైనా సరే రెస్పిరేటరీ డ్రాప్లెట్స్ ఆర్ ద #1 కాజ్. అది లేకుండా ఎయిర్ బాన్ ఉండడం అంటే జస్ట్ గాలి నుంచి గాలి కంటే మన గాలిలో కూడా మనం తీసుకునే ముక్కు నుంచి కొంత తేమ ఎప్పుడు బయటకు వస్తుంటుంది. ఆ తేమతో పాటు వైరస్ పార్టికల్స్ కూడా కొంత వస్తూ ఉంటాయి. అందుకని 6 feet డిస్టెన్స్ వాడండి, 6 feet డిస్టెన్స్ ఇవ్వండి అని ఎప్పుడు చెప్పడం జరిగింది. అందుకనే మన ముక్కు నుంచి బయటికి ఎట్లాంటిది రాకుండా ఉండడానికి కోసం అని చెప్పి మనకు ముక్కుకు మాస్క్ పెట్టుకోండి అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఇఫ్ బోత్ ద పీపుల్ ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ మాస్క్, దట్ ఈస్ అ డిజాస్టర్. అయితే దీనికి 2-3 పద్ధతులలో ఉన్నాయి. ఎలా అంటే ఒక రోజులో మరి ఎంతసేపు ఒక వ్యక్తితో ఉంటే మనకు వైరస్ వచ్చే పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 15 minutes. ఆ 15 minutes ఎట్లా అంటే ఈ 15 నిమిషాలు స్ట్రైట్ గా కూర్చున్నా, లేకుంటే ఇప్పుడు ఒక 5 నిమిషాలు, అప్పుడు ఒక 10 నిమిషాలు, అప్పుడు ఒక 5 నిమిషాలు అట్లా కూర్చున్నా కూడా. సో ఆన్ ద హోల్ ఇఫ్ యు ఆర్ సిట్టింగ్ విత్ ద పర్సన్ విత్ ఇన్ ద ప్రాక్సిమిటీ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ లెస్ దాన్ 6 feet, మీకు వైరస్ వచ్చే ప్రాబిలిటీస్ ఎక్కువ. ఎందుకంటే ఇది ఖచ్చితంగా గాలిలో ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా రెస్పిరేటరీ డ్రాప్లెట్స్ నుంచి బయటకు వస్తుంది. కనుకనే మనం మాస్క్ పెట్టుకున్నట్టయితే దాన్ని ఎంతవరకు కవర్ చేసుకోవచ్చు అంటే more than 95% we can control it. That is one reason why people who are using mask, I mean, that is one good responsibility of every citizen to use a good mask. నేను దీన్ని మీకు ఒకటి చూపించడానికి తెచ్చాను. ఎస్, హౌ టు పుట్ ఆన్ ఎ మాస్క్. మనం మాస్క్ ఎలా పెట్టుకుంటాము అనేది కనుక చూస్తే చూడండి, ఒకవైపు బ్లూ, ఒకవైపు వైట్ గా ఉంటుంది ఇట్లాంటి మాస్క్లు, రైట్? మనం దీన్ని ఎట్లా చేయాలంటే ముక్కుకి ఇలా నీట్ గా పెట్టుకోవాలి. ఇట్ షుడ్ కవర్ యువర్ నోస్. ఇది మీ నోస్ కు కవర్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఒక స్టీల్ ది అది రాడ్ ఉంటుంది, చిన్న తీగ ఒకటి ఉంటుంది ముక్కు దగ్గర. దాన్ని నీట్ గా ప్రెస్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మనకి ఇంతకు మించి దూరంగా గాలి అనేది బయటికి వెళ్ళదు. ఆ రెస్పిరేటరీ డ్రాప్లెట్స్ కానీ మనకు ఈ వైరస్ స్ప్రెడ్ అయ్యే పాసిబిలిటీస్ చాలా తక్కువ. సో ఇది ఈ లెవెల్లో ఇక్కడ ప్రెస్ చేసుకొని నీట్ గా మనం పెట్టుకోవాలి. అయితే ఈ మాస్క్ ఇట్లా పెట్టుకున్నప్పుడు మనం మళ్ళీ తర్వాత నువ్వు ఎక్కడన్నా చేతులు పట్టుకున్నాం అనుకో, అంటే చేతులు పెట్టినాం అనుకోండి, వాష్ చేసుకోవాలి. డోంట్ టచ్ ద మాస్క్ అన్నెసెసరీలీ. మీరు మాస్క్ వాడుతున్నారు అంటే మీరు రెస్పిరేషన్ ని మళ్ళీ వాడుతున్నారు. మీరు ఇది వాడుతున్నారు అంటే మీరు చేతి ఇక్కడ ముట్టుకుంటే యు ఆర్ ప్రోన్ టు స్ప్రెడ్ ఇన్ఫెక్షన్ అగైన్. సో ఇలా ఉంటుంది. అయితే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇగో గాలాడతలేదు నాకని ఇట్లా పెడతారు. ఏం మాస్క్ అండి ఇది ఆ మాస్క్ ఇట్లా పెడతారు ఆ మాస్క్. ఇంకా కొంతమంది ఇట్లా కాదు, వీడికి ఇచ్చి పెడతారు. ఇది ఎవరి కోసం పెట్టుకున్నావు మాస్క్? పోలీసుడి కోసమా? ఇదా నువ్వు చేసే పద్ధతి? అట్లా కాదు కదా. యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఎ మాస్క్ విత్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఒక రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ లాగా ఉండి ఇట్లా నీట్గా ఇక్కడ పెట్టుకొని నీట్గా ఇక్కడ ప్రెస్ చేసుకొని మన ముక్కుకి ఎంత సైజ్ సరిపోతుందో ఆ తీగని ఆ లెవెల్కి సరిపోబెట్టుకొని నీట్గా ఉంచుకోవాలి. అట్లయితే యు ఆర్ డూయింగ్ ఏ గుడ్ జాబ్. లేదు అనుకున్నాం అనుకో, ఏదో నామకే వాస్తే పెట్టుకుంటున్నావు కదా అంటే ఈ నామకే వాస్తే మళ్ళీ మన మీదకి వస్తుంది ఏదో ఒక రోజు. సో ఇది ఈ సాలిడారిటీ అంటే మన అందరిలో ఉండాలి. ఎట్లా అంటే ఇది ఆఖరి మనిషికి కూడా మనం ట్రీట్ అయ్యేంత వరకు మనం సేఫ్ కాదు. సో వి ఆల్ షుడ్ బి ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్. ఇది గవర్నమెంట్స్ కాదు, ఇది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద సిటిజన్స్. ఇది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి, ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్. కనుక దయచేసి ఒకటే మాట చెప్తాను, దిస్ మాస్క్ విల్ సేవ్ యువర్ లైఫ్. మీరు నిజంగా ఈ మాస్క్ పెట్టుకోకపోతే మీ ఇంట్లోనే వల్నరబుల్ ఉండొచ్చు, నీ స్నేహితులే వల్నరబుల్ ఉండొచ్చు, నువ్వే వల్నరబుల్ కూడా ఉండొచ్చు దీనికి. కనుక అట్లాంటి తప్పు చేయకండి. ఈ ముక్కుకు మాస్క్ ఇట్లా 2 చెవులకు ఇటువైపు, చెవుకి ఇటువైపు నీట్ గా పెట్టుకొని ఈ లెవెల్లో పెట్టుకోండి. దీన్ని ఇట్లా చేయకండి. దట్ ఈస్ రాంగ్. అండ్ కమింగ్ టు యువర్ పాయింట్, yes, it's a respiratory virus which will spread in air only through the respiratory droplets.
If there are no respiratory droplets or if there are no secretions from your nose, the possibility for you to spread is very minimal. And the distance which we measure is minimal 6 feet. అంతకంటే తక్కువ వద్దు. ఇంకా మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే గాలిలో కనుక ఉన్నట్టయితే వైరల్ లోడ్ తగ్గిపోతుంది. మనం ఒక రూమ్ లో కనుక ఈ రూమ్ లో అందరు 6 feet ఉన్నారు కదా అని చెప్పి ఆడ నలుగురు ఈడో నలుగురు కూర్చున్నారు అనుకో 6 feet లో, వైరల్ లోడ్ పెరుగుతుంది. వైరల్ లోడ్ పెరిగినప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ పెరుగుతుంది. కనుక అట్లా మనం చేయకుండా ఓపెన్ ఎయిర్ లో కనుక ఉన్నట్టయితే మీకు ఈ వైరస్ అంత రాదు. రీసెంట్ గా దీన్ని ఐఐటి కాదు MIT వాళ్ళు ఒక రీసెర్చ్ చేసినామంటారు, చాలా రీసెంట్ గా పబ్లిష్ అయింది. అది వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే రూమ్ లో కూర్చుంటే 6 feet డిస్టెన్స్ ఉంటే కూడా నీకు వస్తుంది. సో డోంట్ డూ దాట్. కొంత ఓపెన్ ఎయిర్ లో కూర్చోండి, కొంత డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి, మాస్క్ పెట్టుకోండి, హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకోండి, జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ. ఇఫ్ నాట్ యూ విల్ పేయింగ్ ద కాస్ట్. What about the other part of the question? Surface మీద వైరస్ సపోజ్ సర్ఫేస్ మీద కొన్ని అవర్స్ యాక్టివ్ ఉంటుంది, మనం టచ్ చేసి మళ్ళీ ఫేస్ చేస్తే వస్తుంది. This is true? ఎస్, దట్ ఈస్ ట్రూ. అయితే ఎలా ట్రూ మీరు ఒక దాన్ని చూడాలి. సర్ఫేస్ మీద ఉండొచ్చు, ఎవరో పిజ్జా ఒకటి తీసుకొస్తే పిజ్జా ఒకటి ముట్టుకొని ఇట్లా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి చూస్తున్నా, అది మినిమల్, చాలా చాలా మినిమల్. దాంతో వచ్చిన దాఖలాలు మనకు లేవు. కానీ యాక్టివ్ గా స్ప్రెడ్ అయ్యేప్పుడు మాత్రము ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువ. కనుకనే మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రతి స్టోర్కి వెళ్ళినప్పుడు 2 చేయాలి. మీరు ఏదైనా స్టోర్కి వెళ్తారు కదా, వెళ్ళే ముందు హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోండి, వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత కూడా హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోండి. సో దట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇస్ వెళ్ళే అప్పుడు మీరు ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నారో బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా మీరు అదే సిచ్యువేషన్ లో ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ముక్కులు ఇక్కడక్కడ ముట్టుకొని దాని అక్కడ పక్కన పెట్టుకున్న వాళ్ళు అక్కడ ముట్టుకున్నప్పుడు మళ్ళీ మీరు నెక్స్ట్ మినిట్ అక్కడ పోయి అక్కడ ముట్టుకొని మళ్ళీ మీరు ముక్కు దగ్గర పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, వైరల్ లోడ్ ఎక్కువ ఉండి వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ. కనుక ఇట్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ది సర్ఫేస్, బట్ ద ప్రాబిలిటీ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ లెస్. సో ద బెస్ట్ థింగ్ ఫర్ దాట్ వన్ ఈస్ అవాయిడ్ ఇట్ అండ్ ప్రివెంట్ ఇట్. మనకు రాదు అనేది ఏం లేదు, వస్తుంది, వచ్చే అవకాశాలని. వైరస్ 72 hours వరకు బతుకుంటుంది అని చెప్పి పుస్తకాలు చెప్తున్నాయి. కానీ ఆ లిటరేచర్ ద్వారా మరి ఎంతమందికి ఇన్ఫెక్ట్ అయినరు అనేది మాత్రం మనకు దాని మీద డేటా లేదు. సో ఐ సే ప్రివెంట్ ఇట్. యూస్ వాష్ యూర్ హ్యాండ్స్ అండ్ ప్రివెంట్ యువర్ సెల్ఫ్. Yeah. So, Dr. Mahesh, couple of questions before we wrap up the session, and request to all the participants, like ఈ సెషన్ లో గనక క్వశ్చన్స్ కవర్ చేయలేకపోతే we are planning for a follow-up session on weekend coming Sunday. That is number 1. And we are also trying for a helpline center to make our doctors available to answer any questions. So please don't mind if we don't answer your questions in this session. Okay, so you can always reach out to us. మీరు మమ్మల్ని తర్వాత కూడా రీచ్ అవుట్ అవ్వచ్చు మీ క్వశ్చన్స్తో. డాక్టర్స్ దీన్ని కన్సల్ట్ చేసి ఆ ఆన్సర్లు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం మేము ఖచ్చితంగా చేస్తాము. సో అది దృష్టిలో ఉంచుకోండి. సో ఒక ఫైనల్ 2 questions తీసుకుందాం డాక్టర్ గారు, అండ్ దెన్ వీ కెన్ వైండ్ అప్ ఫర్ నౌ. ఓకే Rashikar, okay, just give one chance to Aruna Queen. She's on the call. Yeah. She posted a question on the chat. I think she's also on the call. Aruna, are you on the call? Aruna Queen, you can unmute and speak. జేబీ అందరికి అదే ఇది లంగ్స్ ను మనం ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయగలుగుతాం ఈ సిచ్యువేషన్ లో? ఫుడ్ ద్వారా గానీ చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజెస్ ద్వారా గానీ, అదొకటి క్వశ్చన్. మళ్ళీ డబల్ మాస్క్ ఈజ్ మ్యాండేటరీయా కాదా? అయితే అది మంచి క్వశ్చన్ అండి. అయితే డబుల్ మాస్క్, ట్రిపుల్ మాస్క్, N95 ఉంటుంది చూసారా, అవి మనం వాడితే మంచిదే. మీరు N95 వాడితే మంచిదే, దాంతో మనకు ఇన్ఫెక్షన్ రేట్స్ చాలా తగ్గిపోతాయి. కానీ మరి ఎట్లా పాసిబిలిటీ ఉందో మనం చూసుకోవాలి. ట్రిపుల్ మాస్క్ ఇంకా మంచిది కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే. కానీ మాస్క్ వాడడం అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ మాస్క్ అందరు కనుక వాడినట్టయితే అసలు దాని రేటు చాలా తగ్గిపోతుంది. మోర్ దాన్ 95% రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. వైరస్ ఉన్నా కూడా దాని వైరల్ లోడ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా సరే వైరస్ ఉండడం కాదు ఇంపార్టెంట్, ఎంత వైరల్ లోడ్ ఉన్నది అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు వైరస్ ఇక్కడ ఉండొచ్చు, సో అట్లా కాదు. అక్కడ మనకు వైరల్ లోడ్ తక్కువ ఉంటే ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ తక్కువ ఉంటుంది. ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ తక్కువ ఉంటే మనం దాని నుంచి కోపప్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటాయి. అంటే ఏదో ఇప్పుడు పెద్ద పాము వస్తే కొట్టడం కష్టం, కానీ చిన్న నీరు కట్టాల్సిన పాము వస్తే ఈజీగా కొట్టి అవతల పడేయచ్చు కదా, అట్లా ఆ టైప్ అనమాట. సో ఇదే సిచ్యువేషన్. అది చిన్న పాము వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఈజీగా కొట్టి మీరు అవతల పడేస్తారు. అదే పెద్ద పాము వస్తే మనం భయపడతాం. సో వైరల్ లోడ్, ద హయ్యర్ ద వైరల్ లోడ్, ద మోర్ డిజాస్టర్స్ ఇట్ విల్ బి.
తక్కువ వైరల్ లోడ్ ఉంటే you will be safer side. So use a mask first, but if you get a priority choice, like you can use double mask or N95, ఇంకా చాలా రకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అందులో ఏది మంచిగా ఉంటే మీరు అది వాడుకోండి. అది ఎంత వాడుకుంటే అది మంచిది. Yeah, thank you, Dr. Mahesh. And let us take one final question from a teenager. I am 14-year-old. I am having autoimmune disease. Doctor did not tell what type of autoimmune disease I have, but according to my research, I guess I'm having RA because I'm having joint pains and my lymph nodes are swollen, and some of the symptoms are my ESR is 80 mm. It is supposed to be 15 mm, and my CPR is positive. So am I at higher risk of getting COVID? What are the effects? Okay. It's a good question. From here, based on the information what you gave me, yes, there is a possibility that you have rheumatoid arthritis. It's too young, but there are choices like that too. Second thing is your ESR, which is very high. Yes, that is true. And your CRP is also high. So it means you have higher inflammatory conditions. When you have these higher inflammatory conditions, if you see your CRP is also high, it means you had something very recent one. If your ESR is high, it means long term. So you have both the things, something which is going on continuously in you, which is more than 2-3 weeks for sure. So keeping in view of these things, unless until you are exposed to virus, nothing is going to impact you. But once when you are exposed, the probability and the choices for you are a little tough. But I still encourage, you are just 14. Well, see, there are some countries who are giving vaccines from 16. And Pfizer has come up, in September, from September onwards, they are going to give vaccine to every child in America. So keeping in view about your side, we can't give you any vaccine at this point of time. But remember, prevention is better than cure. In your case, what I will tell you is use mask wherever you are going, hand wash, and isolate yourself from others, whoever got exposed, or whether they are in quarantine as well. You don't go close to them at least for 2 to 3 weeks. Even if any other people meets them, you are not sorry. Unmute all the other people, please, Raj. Yes, I did. This is a very important question for a younger kid. So, my dear, you are vulnerable, but don't worry. You understand? Your strength is your mindset. Be strong, you will be very fine. Yes, you are prone like as everybody else. You understand? Nobody is immune to that unless until even if you take vaccine, you are not immune against any kind of virus right now. I mean, COVID virus. So what I mean to tell you is just be careful, use the mask, and about your autoimmune condition, maybe, I mean, Raj or somebody, share some email with them. Give me your phone number. I will call you about the. Yeah, Mahesh. Mahesh, I know her father. Okay, we'll connect you offline. I will talk to you. Yeah. Perfect. So I think let us wrap the session at this point. So thank you very much, Dr. Mahesh, for your time and valuable inputs. And also thank you, Dr. Banu Prasad, Dolly, as well as Chand. So before we close the session, we have an announcement about the helpline. So Rai, would you like to talk few details? I know we don't have much at the moment, but what we are going to do about the helpline. Can you please cover that? Yeah, so we have the medical team in US, this group of doctors who are here and few of them offline. And also we have our friends in India on the ground who are already working closely with some NGOs telephone helplines. And we are going to collaborate and come up with something like 24 hours when our India friends are sleeping and how we can help from US. So we are going to make some announcement maybe in few days. And also this session, we'll have a second session on the weekend, Saturday. Today, even అంటే
పొద్దున 7 o'clock కాబట్టి చాలా మంది లేకపోవచ్చు. బట్ వీ వాంటెడ్ టు తొందరగా చేయాలనుకున్నాను ఇది. వీకెండ్ వరకు వెయిట్ చేయదలుచుకోలేదు. బట్ వీకెండ్ కూడా ఒక సెషన్ సాటర్డే ఈవినింగ్ ఇండియా టైంలో చేస్తాం. ఆ టైంలో ఈ హెల్ప్ లైన్ గురించి ఇంకా కొన్ని డీటెయిల్స్ షేర్ చేస్తాం రాజశేఖర్. అంత లోపల మనం వీ కెన్ కన్సల్ట్ దీస్ డాక్టర్స్ అండ్ ఆల్సో అవర్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ఇండియా హూ ఆర్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ actively working. Sure. Thank you, Roy. So with that, let us conclude the session. All right. So once again, thank you very much, all the doctors out there who are doing, amazing work on the ground, taking care of patients and the community. So with that being said, I would like to thank once again to our panel speakers today, Dr. Mahesh Banda, Dr. Chand Ohri, and Ms. Dolly Arjun, as well as Dr. Banu Prasad Gadde. So thank you very much, docs. We really appreciate all your time. And we are looking forward to work with you. And if there are any unanswered questions, we'll get consulted. There's one more thing, Raj. Actually, we need to. We are not criticizing any government, and on this live, I'm going to really request the people who are actually attending rallies, political rallies, and celebrations. Please don't do that. This disease is very dangerous. And doctors, the medical community, putting their lives, వాళ్ళ ప్రాణాలని అడ్డం పెట్టి మనందరి కోసం కష్టపడుతున్నారు. మనం ఇంకో వైపు ఏమో ఎలక్షన్స్ అని, పెళ్ళిళ్ళని, పేరెంటాలని, సెలబ్రేషన్స్ అని, ఈ మేళాలని వెళ్తున్నాము. ఇట్స్ బేసికలీ బుద్ధిలేనితనం. ఈ లీడర్లకు సిగ్గులేదు, వాళ్ళని ఫాలోవర్స్ వాళ్ళకు కూడా భయం లేకుండా అయిపోయింది. ఈ డిసీజ్ అసలు చాలా డేంజరస్ డిసీజ్. ఈ ర్యాలీస్ వెళ్ళకండి. అండ్ ఆల్సో పొలిటికల్ లీడర్స్ కొంతైనా కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేయండి. నీ లైఫే కాదు, నీతో ఉన్న లైఫ్ అందరినీ నువ్వు రిస్క్లో పెడుతున్నారు. దయచేసి ర్యాలీలు మానేసేయండి. ఎలక్షన్స్ కొన్ని రోజుల వరకు వెయిట్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఈ ర్యాలీల వల్ల చాలా మంది సిక్ అవుతున్నారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సెకండ్ వేవ్లో అంటే మీడియా కానీ అబ్జర్వర్స్ చెప్తున్నారు, క్లియర్లీ ఎలక్షన్ ర్యాలీస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ massive spread. దయచేసి ర్యాలీస్కి వెళ్ళకండి. మీ ప్రాణం, మీ కుటుంబం, మీ మిత్రుల ప్రాణం కూడా రిస్క్లో ఉంటుంది. అండ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ. అండ్ you're all in our thoughts and prayers. అదేంటంటే మనం ఇది యూట్యూబ్ లో పోస్ట్ చేస్తున్నాం అనుకుంటా కదా రాజ్. ఒక పని యూట్యూబ్ ఇస్ అవైలబుల్. పోస్ట్ చేసేది ఉంటే దాని కింద పోస్ట్ చేయండి, కమెంట్స్ అక్కడ రాయండి. సో నెక్స్ట్ టైం మనం చేసేటప్పుడు వీటిని కన్సిడర్ చేసి మేము క్వశ్చన్స్ ని ఆన్సర్ చేస్తాం. Yes, right? Yeah, I'm going to request all the participants about that. Yeah, so ee roju session Facebook lo mariyu YouTube lo live stream cheyadam jarigindi. So meeru evaraina miss ayi unte ganaka ledante last lo join ayi unte ganaka dayachesi aa recordings ki ellandi. Memu దాదాపు అన్ని గ్రూప్ లో ఆ రికార్డింగ్ ని షేర్ చేయడం జరుగుతుంది వాట్సాప్ గ్రూప్లలో. మీకు ఏ విధంగా అయితే ఈ సెషన్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందో సేమ్ ఛానల్ త్రూ రికార్డింగ్స్ కూడా వస్తాయి. అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఈరోజు ఫస్ట్ సెషన్లో బేసిక్స్ కవర్ చేయడం జరిగింది. సో ఫర్దర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ అడిషనల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ కేసెస్, ప్లీజ్ డూ కామెంట్ in our live stream or recorded videos, and also reach out to us. So that way we can cover those questions in the next session. All right. So that is our request, because we want to make these sessions more interactive. ఎందుకంటే మీ ఎక్కువ క్వశ్చన్లు ఆన్సర్ చేస్తే చాలా మందికి సేమ్ డౌట్స్ అపోహలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ ఇంటరాక్షన్ ద్వారానే మనము ఈ సందేహాలన్నీ తీర్చడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దయచేసి ప్లీజ్ డూ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. All right. So with that, I'm going to conclude this session. Once again, thank you very much for all the panel speakers as well as the participants. Have a good night and good day. Thank you, everybody.